Sasa nimejua ni huruma zako, kufika hapa mimi ni neema yako. Sio elimu yangu wala ndugu zangu, sio ujanja wangu wala rafiki zangu. Kufika hapa wewe ni neema yake, kila ulicho nacho ni neema yake. Wapo walosoma kuliko wewe, hawajafika hapo lipo, wanahangaika. Mwambie Mungu asante kwa neema yake, mwambie asante kwa huruma zake, mwambie asante Yesu. Asante Yesu. Asante, asante Yesu. Mwema Baba. Asante Yesu. Hakuna kama wewe. Asante Yesu. Ni kwa neema Yesu. Tunasimama sisi kwa neema yake, maisha tunayoishi ni neema yake, kuwa hai wewe ni neema yake. Wengine wamekufa, wewe uko hai, wengine wanalia, wewe una furaha. Ametuchagua kwa neema yake, ametuvika heshima kwa neema yake, wala hatukustahili, ni neema yake. Sio kwa hekima yetu wala nguvu zetu, sio kwa ujanja wetu wala bidii yetu, sio ujuzi wetu wala masomo yetu, sio eti tunawajua wakubwa serikalini, lakini tunamjua mkubwa huko mbinguni. Asante Yesu. Oh, asante, asante. Asante, asante Yesu, 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 Yesu. Asante Yesu. Tunakushukuru. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Tunakuinua, tunakusifu. Yesu asante, Yesu asante kwa uaminifu wako, kwa rehema zako. Asante Yesu. Haleluya. Ni neema, oh, yako Yesu. Nimejua mimi ni neema yako, sasa nimejua ni huruma zako, kufika hapa mimi ni neema yako. Sio elimu yangu wala ndugu zangu, sio ujanja wangu wala rafiki zangu. Kufika hapa wewe ni neema yake, kila ulicho nacho ni neema yake. Wapo walosoma kuliko wewe, hawajafika hapo lipo, wanahangaika. Mwambie Mungu asante kwa neema yake, mwambie asante kwa huruma zake, mwambie asante Yesu. Asante Yesu. Asante, asante Yesu. Mwema Baba. Asante Yesu.
kwa neema yake. Maisha tunayoishi ni neema yake. Kuwa hai wewe ni neema yake. Wengine wamekufa, wewe uko hai. Wengine wanalia, wewe una furaha. Ametuchagua kwa neema yake. Ametuvika heshima kwa neema yake. Wala hatukustahili, ni neema yake. Sio kwa hekima yetu wala nguvu zetu, sio kwa ujanja wetu wala bidii. Mboni wasichana na ilianza mwaka wa 2016 ikiwa ndio tu tumemaliza miaka 4 na hakika umeona kwamba ni shule ambayo imeendelea vizuri, na tunaamini kwamba Mungu atatusaidia na tutaweza kuendelea juu zaidi. Shule hii ilipoanza, wanafunzi wa kidato cha 4 wa kwanza walijiita Pioneer Queens. Kisha tunaona kuna bendera pale. Lile ni jina la wanafunzi wetu wa kidato cha 4. Wanafunzi hawa waweze kupata lengo lao la 8.21, yani B-. Na kwa sababu sisi ni familia moja, ningetaka hata nyinyi wanafunzi wazazi wa kidato cha kwanza muungane nasi kuombea wanafunzi wetu waweze kupata grade ile. Kwa sababu wakipata grade hii, unaweza hesabu wakati ambapo mtoto wako atafanya kidato cha 4 itakuwa juu zaidi, sivyo? Kwa hivyo ni vizuri tushirikiane. Kwa hivyo mwaka huu wanajiita Trailblazer. Nisema tulipoanza mwaka 2016 walijiita Pioneer Queens. Ndio walikuwa wa kwanza hapa. Kisha tukapata Legacy Crowners. Kisha tukapata Game Changers. Na mwaka uliopita wakajiita Phoenix School. Kwa hivyo kila mwaka kidato cha 4 wanajipatia jina na wanakuwa na lengo lao. Unaona pale wamesema breaking the limit. Na wanafunzi ndio wenyewe wanajipa jina, wanatupa mpaka rangi ya bendera yao na wanatupa lengo lao. Kwa hivyo huo nitakueleza mambo yale ili muweze kuelewa nini kinachoendelea mahali hapa. Kwa hivyo ndiposa tutaiweka pale, ile ni ya wanafunzi wa kidato cha 4. Na hakika mkiungana nasi wenu sisi tutafikisha 10, sio? Kwa hivyo nashukuru sana, nataka kueleza kwa kifupi hivi. Kwa hivyo tunapoendelea kungoja mwalimu mkuu na wageni ambao anataka kuwaleta, tungetaka tuendelee na burudani na watoto wenu wenyewe ndio watakao waburudisha. Sawa sawa? Kwa sababu hii ni siku ya wazazi wa kidato cha kwanza. Wengine wanaendelea na masomo, lakini hawa watawaburudisha. Kwa hivyo sina budi kwanza kumuita mwalimu ambaye atafungua kwa maombi, alafu tutawaita watoto wenu na tutaweza kuendelea. Kwa hivyo ni Wamai, karibu. Asante. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wema wako ambao umetufikisha umbali huu. Umbali huu ni kwa neema zako, na ndio tunasema ni asante. Asante Baba kwa wazazi uliotuletea siku ya leo wamekuja, tunasema ni asante. Hata kwa watoto ambao wametuletea, tunashukuru kwa watoto, walimu wetu, tunashukuru na wale wahusika wote wa hii shule. Tunasema asante Mungu kwa sababu hii ni kazi yako ambayo inatuwezesha kuwe pamoja, na tunakubali kutumika kama vile Baba utakavyotuongoza. Na ndio maana wakati huu tunataka kukualika kwa njia maalum uje uwe pamoja na sisi, na tunaomba ukiwa pamoja na sisi tunazidi kuomba toba kule ambapo hatujatimiza wajibu wetu. Tunaomba toba, ukatuhurumia Baba na ukatusamehe kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo, iendelee kututakasa na hata kutuondolea laana zote. Baba, tunakualika wakati huu katika kikao hiki kuwa pamoja na sisi, tupe hekima ya yale yote tutakayojadili hapa, tuyajadili kulingana na hekima yako. Tunaomba uwepo wako uwe pamoja hapa. Tunaweka kikao hiki mbele zako tukiomba mwongozo kutoka kwako.
na tunaomba na haya machache, tukijua tarehe mengine tujatamka, unajua mawazo yetu na unajua yale ambayo ni mazuri kwa maisha yetu, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Asante sana Biwamai, tumpigie makofi. Asante sana. Kwa hivyo sina budi kuwaita wanafunzi wa kidato cha kwanza ambao wataanza burudani. Kwa hivyo darasa ambalo liko pale ni 1 karibuni, uwanja ni wenu. Karibuni, wimbo mmoja tafadhali. Lisilobudi kutendwa mbele kidato cha kwanza kijani kibichi, tayari kuwaburudisha. Makinika na Bwana ni Mwokozi wetu, na tena ni Mwokozi wetu, anatupenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badilike. Anatupenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu tupende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu tupende leo kuliko jana. Kenyatta na shule yetu. Oh yeah. Oh yeah. Zile za mchwa, zile za mchwa, zile za mchwa, wenye bidii. Zile za mchwa, zile za mchwa, zile za mchwa, wenye bidii. Zile za mchwa. Oh yeah. Mwenye busara. Oh yeah. Anatupenda kama watoto wake, watoto wake, watoto wake. Anatupenda kama watoto wake. Oh yes. Tena ni kiongozi wetu. Oh yes. Tunawapenda nao wanatupenda, wanatupenda, wanatupenda. Tunawapenda nao wanatupenda. Ni mwalimu wetu. Oh yes. Tena ni kiongozi wetu. Oh yes. Anatufunza ambayo anaandika picha, anaandika picha, anaandika picha. Anatufunza ambayo anaandika picha, anaandika picha, anaandika picha. Anatufunza ambayo anaandika picha. Wanaofuata ni 1 blue. Karibuni 1 blue. Yes, ready to present you as our entitled Chosen Generation. Yes, Chosen Generation. So in the IPF Bachamon. We are the chosen generation. God to show His excellence. All I require for life, God has given me. 'Cause I know who I am. I know who God says I am. What
hivyo wanaopata jukwani ni one yellow. One yellow, unakaribishwa jukwani. Tafadhali. Tumewaka bila kuteketea. Mbeleni, kidato cha kwanza manjano, tayari kuwakimbiza kwa hali. Umetueletea wasichana wazuri, mnaona ubunifu wao ni wa hali ya juu. Wanajipanga tu mara moja pap na naweza kuwasilisha wimbo mtamu sana. Kwa hivyo sasa tunaingia wale wanaoingia ni kidato cha kwanza red. One red.
Is it that horrible for you to see us going astray? We know you struggle. You crawl down on the ground to raise us to where we are now. We know it's hard, but we are not in your shoes. We know it's hard because that's the truth. We know there's that feeling of satisfaction whenever we succeed. We know there's that feeling of compassion whenever we proceed. Thank you. Asanteni sana, tuwapongeze tena kwa makofi. Hakika mnaona kwamba wanafunzi hawa mlipowaleta wamekuwa salama, wamekuwa wasichana maridadi sana, na kile ambacho hata mimi kimenifurahisha ni kwamba wanaonekana ni wanafunzi ambao ni wabunifu sana. They are very creative na wanaungana pamoja, hata wamesema wamekaa kwa muda mfupi sana katika shule hii. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya kipindi hicho. Kwa hivyo sasa tuendelea bado na ratiba yetu kama nilivyoahidi kwamba tutaweza kuifuata kwa haraka sana. Mwenyekiti wa halmashauri ya shule ya upili ya wasichana ya Jomo Kenyatta, Bwana Wanjama, pamoja na PA chair ambaye outgoing anayeondoka, na pia wanachama wengine wa halmashauri ya shule, na pia wazazi wanaowakilisha madarasa mengineo, walimu na pia wazazi. Hamjambo. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, na tumefika hapa tukiwa na lengo moja, ili tuweze kwanza tuwaone wanafunzi wetu, tuweze kuwatia moyo, na pia tuweze kujua utaratibu wa shule hii. Kama wazazi wageni, ni vizuri tuweze kujua nini ambacho kufanyika katika shule hii. Kumbuka kwamba kila mahali pana utaratibu wake, na ni vizuri kwamba umefika kwa wingi, na Mungu awabariki. Kwa hivyo wakati huu ningetaka kumwalika mgeni ambaye tumealika kwa ajili ya siku ya leo, ambaye atatupa neno, na neno hili ni la kushauri, kwa sababu kumbuka kwamba ni vizuri tunapata ushauri hapa na pale. Kila siku tunajifunza mambo mapya, na ni vizuri tuweze kujifunza sisi wenyewe, kufunzana. Huwezi kuwa unajua kila kitu na kila siku unajifunza. Kwa hivyo kuna mgeni ambaye tumeandika, guest speaker, ambaye tutamkaribisha, naye anaitwa Daktari Anjiri Kagonda, yeye mhadhiri katika chuo kikuu cha Moi, na pia yeye ni reverend, na najua kwamba hata baada ya kuzungumzia ataweza kutuombea. Kwa hivyo ningetaka ningetaka kuuliza, tumkaribishe kwa makofi Daktari Anjiri anapoingia jukwani ili tuweze kutupa ushauri. Thank you so much. I do not know whether I'm okay here with this podium, which I really need, but I happen to be short, not short. I am vertically challenged. You know, these days you don't say you are short, you say you are vertically challenged. If you are slim, you say you are horizontally challenged. But we are living in the world of extension. I try to extend, to do some extension, but it is not working. So, if you allow me, I'll come nearer where you are. And if I get somewhere to put this, I'll be grateful. Yes, thank you. Kwa Kiswahili, we say the management of the school and all protocol observed. That is English, but in Kiswahili tunasema na itifaki yoyote iliyoshughulikiwa. Itifaki ni protocol, you know, in Kiswahili. Are you learning Kiswahili? Badala ya kusema all protocol observed, in Kiswahili tunasema na itifaki yoyote iliyoshughulikiwa. Hiyo Kiswahili nzuri. Unasikia ikiwa nzuri? I'm very grateful to be here. I came with a few colleagues that have accompanied me. I have Mr. Mwangi,
who was able to go. You can stand, we give you a hand clap. Mr. Mwangi is my driver. Thank you, Mr. Mwangi. Thank you so much. We have Regina Chege. She's our last born in our home. She came along with me. Thank you so much. Thank you. I want to appreciate Madam Principal, Mrs. Catherine Elliott. I left her, the other name was different, but we have been friends for 32 years. But we reconnected a few years, I think 2 years ago. After departing from each other back in early 90s, we met the other day when she was the principal here. And I want to say about we met in Mokorene where she was a teacher, and we were also in Mokorene, and we stayed there. Me and my husband, before we got married, when we were planning for our wedding, she used to host us. And we would stay there for a weekend, cook for us. This lady has energy. Tell your neighbor, energy. Hii ni ministry ya energy, yani huduma ya kati iliyowekwa pale. There's some other that I read yesterday. I want to tell you, friends, as we begin this journey, that God gives gifts to men. Mungu hupatiana karama kwa binadamu. Lakini sikiza, God gives gifts to men, but He also gives men to men. He also gives people to people. One thing gift you have received in this school is this lady. When you see her, not as a lady, but as a gift. Am I right? Am I right? And I want to appreciate the work she has done in this community, on the other side and this side. And I want to tell you, you are blessed. Together with her team, in the BOM, and all the entire management of this school, you are shining and we are happy about you. I know, right now, madam, I am on teaching practice. I'm supervising the area of Gilgil and Naivasha. Actually, I've come from Gilgil. And I am also sure we might be having our students here for university. I don't know. We are supervising, and I want to be glad that I'm here. I do not want to take much time in that. But can I take this opportunity to welcome you as Form 1 parent? Can I do that? Can I do that? Yes, thank you. I appreciate this. This is 20 what? 20. Your children will be out of this school by 20. Which mathematics? That who was in 24? No, they will not be here in 2024. Am I right? Up to when? 2023. Now look here. 2020, a small dash. 2023. As I stand here, I want to talk about the small dash. That dash. Can I tell you one thing? It is not as small as it appears. Am I right? Am I right? I'm here to address that small dash. 2020, a small dash. 2023. That's why we are here. And I want to say, when you find someone that has gone, for example, we buried our second president the other day, I think last week Batuan, he also had his small dash. But the small dash was 1924, a small dash. 20, was it really that small? I'm asking a question, is it really that small? No, why? That small dash of the late president, it carries several things. Can you look at me? One, it carries decades, years. And you know, years are made of hours.
time. God knows. Am I right? Majority of you and almost all of you have cleared their school fees. Am I right? Then by 2023, we shall clear our school fees. I believe that no child will get out of this school before 2023. Come on, Naamini, say my yes. Say my yes. That is what we are saying. I think the lights are off, but they don't come. Something. Because the Lord is speaking. Now look here. Me who I use my inner cable. Oh, it's coming. There are people born with instruments. There are people with the cables and the amplifiers. You will not have another gift in this world. Can you look at me? I may not be big. I may not have a big station. But the one thing I know is I have an amplifier. Ikienda hao utaendelea. Are you there with me? Are you there with me? Look here. I'm talking about this small dad. And I want to declare that no child will get out of this school, be it by sickness, be it by discipline, before 2023. Are you there with me? Then you get out of that gate finally. You will remove the bag you brought in November. Everybody say November. 2023. And you know, parents, look at me. That tweet is released here. It is released there. What we are doing now has impact in the future. We carry their blessings and we are declaring that the children we have brought here, wale ambao wameiva hapa, these young children, they will remain healthy from 2020 to 2023. If you believe it, say yes. If you have a belief, say yes. We are making let me tell you, this declaration you cannot make them in second term. You need first term. Why? It is the entry point. If you don't declare it now, by April, things may go away. We must do it as soon as they arrive. And this is what we are saying, that the children who have stood here, if you saw yours, the girls who have stood here, that girl of yours, and look at me, I am saying that the soil of Jomo Kenyatta shall accept her. It will not get her out. She will be accepted in here. Do you know the soil can refuse you? Unakula sukuma ya hapa inakataa. Hema ya hapa inakataa. I can't realize. Even attitude. It is the atmosphere reducing you. You live here, you go to Nairobi. The environment and atmosphere says, no. Go back to Kambani. You go to declare that the atmosphere of a particular place will receive me. No child will develop a narrative. No child will have a narrative of any manner. The earth shall receive them. After when? Can I hear? Can I hear? 2023, they'll be received by this earth. It will not be them. Now say we are doing that. Say we are doing that. And what is agreed here? Can you tell me? It is agreed where? Hey, let me hear. What is agreed here? It is agreed where? That was not my topic. My topic is now. After we agree with that now, my topic is very briefly. My topic is on transitional preparedness. Transitional preparedness. Can you say it again? 1, 2, 3. They have to transit. And one thing that can bring a problem is when they fail to do what? To transit. So I'm talking about transition. 2022, a smaller 2023. In that dash is what I'm calling transitional preparedness. I want to define now because of time. Can I define the word transition? By the way, transition kwa Kiswahili. Wacha nione Kiswahili kidogo. The word transition kwa Kiswahili si mabadiliko. Ni wakati wa mpito. Unapotamka neno mpito, lazima midomo yako ikutane hivi. Kama ulikubali na tekanga hiyo
ears in this meeting as I love. Okay? Just allow me, that's the way I love. Now listen, wakati wa mpito, unaposikia kwamba Somalia or Sudan, they have a transitional government, inamaanisha kwamba serikali iliyopo hapo sio ya kudumu, ni ya kupita. And I want to let you know, look at me, the word transition, the meaning of it, transition is a period of remarkable change. Wow. Mark the word remarkable. The word remarkable is talking more about the change. In the English language, it is an adjective. Wow. I keep on learning language. Please allow me to do that. It is speaking more about the change. Are you together? It may be an adverb or an adjective. Something like that. Look here. What is transition? Can I hear from everybody? Can you say after me? It's a period. Let me hear everyone. It's a period of remarkable change. Number two, point number two. This change that occurs during a period of transition, it also leaves a mark in your identity. That's point number two. Every transition, every period of remarkable change leaves a mark in your identity. She was a primary school girl. What is she now? The identity has changed. What is she now? She was a primary school child. Today, a secondary, a high school. Yeah, she was in puberty. Right now, she's an adolescent. Point number three, because of time. Point number three, I want to let you know that life is a matter of transitions. That's my point. Number three, I'm moving with you because life is not on our side. And I'm happy because any from one parent, majority of parents in Kenya, they are gone. What I mean is, majority of you are in their third year and fourth generation. Majority got off. Because they are going to be grandmothers here. And that's why I'm shifting to Kiswahili. Listen, what is life? Look here, Mrs. Kabunda, Dr. Kabunda, tell me what life is. Someone asked you that in a very frustrated manner. I will answer it within one sentence. To me, life is a matter of transition. You are transiting every day. Can you look at me? Even some of you here, by 2023, change will have occurred. If you are again,
asante Bwana, asante Yesu. Mtoto amelia. Hakuna wakati mwingine utalia watu wafurahie. Am I right? Am I right? And its own uniqueness as a transition. It's a transition in its own way. The last one. Can you look at me? The last one is what? Can I hear? Can I hear? Now listen. To some people, those two transitions, they occur naturally, and they can also be artificially induced. I don't want to go into that. It's not necessary for now. But I want to tell you, in between birth and death, there are multiple transitions. When we went to the house, we were young girls. And then we did it at some time, transited. We became wives. And we changed our identity. Did I tell you that transition is a period of remarkable change that leaves what? Can I hear? And I am marking what? Your identity. I used to be called by then Ann Kamau. Today, I am Ann Kakuna. Change of identity. When I got the new name Kakuna, it was a sign I had transited. Then after that, we transited again. It was not there. I became my mother. Mama so and so. Your firstborn child is always the sign of your initial transition. You become Mama so and so. You are no longer a young girl. Are you there with me? Over it, my sister. I take from that. Nikienda kwa matatu naambiwa mama mtoto soka soka. Ilianza msana soka soka. Dunia iko na njia zake za kutransit. Hebu soka soka dada. Sasa hiyo wanakuangalia naye anakuwa ameoa hajaoa haja transit. Ikaikia mama mtoto, mama Karo, mama Shiro. Alafu wakabadilisha in their own way. Nobody told them. Then they started calling me mzazi. Mzazi afadhali soka soka. Ukiitwa mzazi, ujue wanasema you might be having a child in adolescence. Let me tell you, my sister. You see, a few years ago, the world again reminded me that I'm transited. So they started calling me shows. Soka. Hey, naenda kanisani watoto wadogo wakitoka Sunday school, wakiniona hivi, wananiita shows. You know why? When they look at me and they remember their shows, they conclude in their own way. They are the same. The way my show is the same as this one. The way my show talks is the same as the way this one is talking. So all of them are. Then another day, Saturday, naenda mahali nasikia another, a very funny identity, which I don't accept even now. Somebody just calls me, wananiita Jomo. When I look at myself, I say, no, I'm not here. I went to an office where there were young people here held, higher education loan board. And I was the one, we were two with another man. I could look at him, I don't be in the same way. All the others were young, in their 20s, 30s. Nilipomaliza kwa counter. I saw 3 young men stand up immediately, automatically. If I might take it. And then I wondered, do I look my good? Do I look like a person they all the time? Because 3 young men, and I look up here, because they were saying you should continue studying. There might be a crisis. And if there is a crisis, they are the ones who handle. No, 3 of them, when you look at it, sit here. Then I say, do I look like a casualty? I am sure I don't look like a casualty. I'm trying to maneuver things. You know what? Anytime I think we are transiting. For me, this will be a transiting. And therefore, can I conclude with the point number 5 and say, in every transition, there is both a continuity and a discontinuity process. Listen, there is a continuity. Continuity ni mambo yanayoendelea bila kubadilika. Are you there with me? Discontinuity ni mambo
I mean, the second part of my topic very quickly. Forms of transition for this girl. Forms of transition. The transition she must go through in the small girl. Number one, she's going to transit between the mentality of primary to secondary. Can everybody say that? She's gonna transit from where? Can I hear? Primary. Like a small dance. Primary to. Look at me. That transition must occur. Quickly, can I elaborate what I mean? In primary school, do you know the exams are multiple choice? She did a multiple choice and she got 300 and something. Am I right? Yes. Like a pen. And do you know you can even pass in a multiple choice even when you don't know the answer? You can close your eyes. You don't know this one. And you tell God, God, by the power of the prayers of my mother, ile nitakayogusa, hata hiyo ndiye adimu ikanibidawa. Na hiyo ndio ilimpatia 2 marks ndio afikisha 380. Matokeo yakakuja ukasema amepata 380. Na ukaweka maombi na kushukuru Bwana. Akaitwa hapa ukazidi kushukuru. Akakuja. Na amekuwa hapa. Can you get it? One of the form of transition she must go through is transit from a primary mentality to what? Secondary mentality. And it must occur. Because she may never find and come across multiple choices here. Am I right? Number 2, I don't have time to elaborate. Some of them, not all. Some of them must transit from a private academy to a public school. Please try to that one and put a start. Hapo ndipo mambo yako. Put a start. From where? Can I hear anybody telling me? Private academy to where? Public school. Look here. If you ever find that your child came into this institution with the high marks, if your child is come to whether here or elsewhere, I'm using this. Okay? Look here. She came here, she was number 5 in the list of admission with very high marks. And then in Form 2, take your neighbor in Form 2. You try to look for her among the past 10. You are not seeing your name. Do you know their parents today, they have been advised seriously. When you go on the notice board, do not look for your child among the top. Save time and energy. Begin from now. Allow me to tell you, look here. If you ever have such a child, you did have such a child. Aliingia na maksi nyingi, anaomba kagonga chini. Don't look for the problem elsewhere. It is not the teachers. It is not the dogs. It is not whether the school have a bus or not. Check the problem on point number 2. Which one is that? Can I hear? Can I hear? Transiting from where? Can I hear? From an academy to where? Now, Jomo Kenyatta Girls High School. Which nature of this school? Which is nature? Is it an academy or a public? Look at they are the youngest of an academy and we have them and you put our people there. Which are not here. For one, in an academy, teachers even welcome students with their kids. And they tell them welcome. And even remove the bags. Because the students, the learner is a VIP. Welcome. Then they come here. Take your neighbor here. Yeah. They are still waiting for teachers to do what? No, welcome. And they have not seen. So, after this meeting, we are preparing you. You saw them sitting here. And they are saying, I live around November. But after this meeting, when you meet with them, you are actually going to hear stories.
can you apologize to this child in the presence of the teacher and the parent? And because the teacher must keep his job, what does he do? They might come to Jomo Kenyatta waiting for what? Take a neighbor apology. Please, and they assume to know that this is not an academy. It is what? Yes. Something else, come look at me, has to do with the teacher must remain in class in an academy from morning to evening. Ndiye anasema sasa ondoeni vitabu vya history, toeni CRI msomo. In this school, the teacher comes for the minutes. After it is over, what happens? Anaacha assignment, alafu kegera ikilia, kuniangalia, anatokea wapi? Mwingine anaingia. Am I right? Yes, it's a public academy, not academy, a public school. Mwingine anaingia, anaacha assignment, anatoka. Mwingine. And the child must organize herself on how to do all of them without the teacher. Yeah. Now what are you going to do? Look at something else. The lifestyle. Have you done your lifestyle? Have you done your diet? I know there are some in school where they ate even chapatis, ate sausages. Can you look at me? Am I right? Then they come here. Sausages are not here unless the parent buys. Am I right? You got to know how to do it. If the parent is not complying, there is a formula according to Mr. Goda, which is reviewed and proved to be right. Can I give you the formula? If the children are eating is not going down, give her this formula. Anapoenda kukula, awe ikikataa kuteremka, aipige tsunami ya maji. Itateremka. Kitu kingine, maji baridi, tende nito maji baridi. Kama hawaoki na maji moto kama walivyokuwa wanaosha kuko. Remind that child. I was also in school and I worked with it. Maji baridi ni ile ile. Kila mtu sema hivyo. Sema hivyo, maji baridi ni ile ile. Sema kwa sauti, gedari ni ile ile. Sema hivyo. Wewe, sema hivyo, gedari ni ile ile. These are the stories you are going to get to meet with the Another thing which is very key is the duty factor. Some of them were in academies where they never even washed their clothes. There was a house mistress who could wash even the towels. Kazi ya mtoto ilikuwa kupeleka mwili, kuangalia. Kupeleka mwili, anatoa hizo, anavaa hii. Alafu anakuja hapo. Hajawahi osha nguo. Kuangalia. Ndio watoto wetu after this, some of them will tell you, my sweater was stolen, can we go on? My shoes are stolen, can we go on? My socks are stolen. They were not stolen. Hawa watoto wengine wao wakivua nguo waanike. Hawana neno kinyume. Kuna maneno vinyume. Ni nini kinyume ya kuanika? Siku niambie. Watoto wetu wana maneno upande moja. Kuanika. Hawajui kufanya nini? Our children, the generation we are dealing with, does not know. Atakuanika. Lazima wafanye nini? Go to the stores of this school. Utakuta milundo ya masweta. Wakipoteza, wasipochukua, hawaendi kuchukua. Immediately they don't see their cardigan. Immediately their work is to write a letter. Mom. Na ukikuja, unikujie na socks. Kuna wazazi ambao pia wananunua hata bila kuitisha. Wanasema in case amepoteza, because amezoea kupoteza. Can I request you as I go to end my topic? As I go to end this, can I request you, before you buy, ask relevant questions. Ilipomeaje? Iliibiwaje? Bora nyako inaibiwa. Kama uko ngumu, lakini moyoni unajua finally lazima ufanye nini? Lakini nunua sura. Weka sura. Kama huna sura, nunua. Media yako nunua sura. Mtoto habadili vicheko kila wakati. Wakati mwingine unakaa ngumu. Because you must prepare them for the future. Am I right? And in any case, usisahau ya kwamba the current generation, look at me. This current generation has two characteristics.
brought up. Is there a difference? We grew up. They are brought up. I'm asking again, is there a difference? Is there a difference? Number two, second characteristic of these children, they are a generation of use and dispose. Everybody say use and dispose. Tumia na kufanya nini? After they use a cardigan, they don't know it can be reused tomorrow. They don't know that. It is used and do what? Dispose. In any case, they are the generation of diapers. Pampers. How do you have the pampers? How do you have the pampers? If you put on top, what do? You dispose. So in their psychology, these ones used are supposed to be now what? That is why they cannot keep a relationship. Because once it is used, dispose, get another. It is the era of diapers. In 1990s and beyond, we are the era of napkins. And you could use a napkin for more children. What? Yeah. Napkin ya kwanza inakaa mpaka mtoto wa nne. And you used to be very proud to say, unaona hii? Unaona hii? Ilitumiwa na Jeff. Saa hiyo Jeff ni mkubwa. Do you know what we do? Can you look at me? Do you know what we do? We knew that when something is once used, it can always be reused. You fix it. If we are the generation of fixers, no matter it is in our generation that we came up with a computer, we came up with a laptop, we came up with a tablet, because we are a creative generation. Guess what? Mahali umemwata jioni, unakuja saa 3 nakwambia tumekuwa tukikukojea. Useme kile tutapita. Again, I'm very serious. I want to finish by telling you, I don't want to go beyond that. My time is over. I had a lot, but I hope something has happened. The other transition is the day scholar to a border. It's a final. The 3 categories of transition for a long one is a day scholar to a border. Teachers will always know a day scholar by the second day. Day scholars, wanajua every time jioni wakiongea, it is having fun. But if the child was in primary boarding, anajuaga wakati jioni tunatoa unaongea ukibrush your shoes. This scholar do you ni kuongea. Because it is the mother who used to do the brushing. It is the house worker who was doing the brushing. Asubuhi kegeni kiria ya prep. Asubuhi ndio unaona the scholars wamebeba mswaki. Amebeba inaitwa comb. Inaitwa nini? Kijana. Fulana iko hapa, hajaoga, hajabrush, anakimbia prep. You will always know at the scholar in the first day. And I want to request parents here looking at me. If you are still the one packing the bag, look at mothers. If you are still the one packing the bag for this girl, then there is a problem. Kastana kanakaa na simu after half time. Mama ndio anapack. Anamwambia Karo, unaona mahali nimeweka sabuni? Karo hana shida. Anakwambia, niko na swali. Wewe ni wewe utatumia hii sabuni ama ni yeye? Can I hear? Ni yeye. Unaona hii ndio karaoke. Hana shida. The Catholic parents have a problem. Do you remember my friends? We would go back to school. Our mothers would leave us at home. Akiweka ukakano hapo na mafuta, fare na school fees. Na anapeleka shambani anamwacha. Na mnaachwa na mnajitayarisha. Hebu niangalie mnajitayarisha. Na mnaenda and there were no mobile phones. Am I right? Na mnafika na hapigi simu. Atajua ulifika. Kwa nini unataka? Atakuwa aliendelea, aliendelea. Atajua ulienda na mkafika. Mtakaporudi waone. Am I right? Na mkirudi waone, hamtamkuta nyumbani. Atakuwa shaba. Ukienda kumsalimia anakuambia wale kaja, "Tumekuja." Hapo anakuambia, "Hebu rudi, enda upigie wengine wako primary." And this parent knew today
baba. Mtoto akiwa form 2 na form 3, can I give you the secret? Everybody listening to me, can you listen to me? Can I give you the secret? Yes. I want to request you, psychologically win the child by and by. Do you know what is winning? Mtoto akiacha kunyonya tunaita. Sasa sio hiyo, ni psychological. Win the child. Mwachilie pole. Aanze kupaki bagi yake. Aanze kujisimamia pole. Hebu kwambia ndani yako psychologically. Fanya hivi mkono, fanya hivi. Fanya hivi psychologically. Akwambia kuna wazee wanajiangalia wanasema I thank God for this meeting. Anaenda kumwita kama kurudi kama hatakuwezi macho anasema 4 more times. Amezoea kuitwa mara 5, lazima umwite mara 5, and your husband has been saying that. Anaona umekuwa like 7, anakuhurumiaga. But I thank God you are here today. Are we together? The men are concurring with me. The men are saying yes. Yes. That is really you see the way they are like this gentleman is doing that. Are you telling me? Psychologically do what? Can I hear everybody telling me? Hey, we. Everybody say we. We let the child move step by step, one at once. Then I want to request the mothers listen to me as you help your children to grow. Can I request you? Give me that chair. Give me the chair with them. I want to show you something. This is very clear and I think I'm finishing with this. It helps you know myself. I want to request you as you live with the child. Listen, I want to request all of us. As you deal with your child in psychological being, help the child, but do not bring the child back to your house. Usilete mtoto tena akalie kwa dada yake. Alikalia akiwa mdogo. Am I right? Si alikalia. Usimlete akalie hapa akiwa na miaka yake. Kwa nini vijana wengi hawaoi leo wakiwa na 35 years? You know why? Their parents brought them back where? Can you tell me? Back to their what? They are big children from small children. Can I request you all of you, do not bring that child back to your house. Ladies and gentlemen, 1979, the woman you see before me, I'm through now. Pain does not allow me to go below that. But I hope I helped you to transit. Am I right? The areas to transit. Can you get me? 1979, the woman you see before you, I did my CPE exam. Depending on the way you have seen me, the necessity of the language, flow of ideas. How many points do you think I got out of 36 points? To get everything in CPE, you got 36. The way you have seen me, how many points do you think I got? That's a point. Thank you, that's a name I know. Thank you, Kita Dawid. Kita Dawid. Out of 36 points, you are guest speaker today. Only managed 20 points. My sister is a witness. If it was today, quick mathematics tells you, if I been KCPE, I would have gotten 270 marks. Unanisa kaya? Hey, check out ukitaka, hey. Because, imagine you are guest speaker today at 270 marks. I don't think very much I would have been admitted here. Look at me. I was admitted in a secondary school, a mixed one and a day school for that matter. Lakini nilipokuwa naongea, did you see any hangover of the school? Any hangover? Mumeona hangover ya leo? Ikiongea. I was admitted in a day school. Your guest speaker today is a day scholar material with the 270. I have a point I want to talk to you. It was in Form 2. We knew we were not going to pass in that school. It was in Form 2. By the way, my father never took me to the secondary school. Alikuwa ananipeleka wapi? In Form 2, my sister was there in 19 points. And all my village mates were out there. Look here. Hakunipeleka. But in Form 2, I was taken to another school called
about the local girls. And I repeated it on 2. This is my educational background that will help you. Look here. When I repeated it on 2, my friends, I began to read. And for the first time in that week in local girls, I was able to answer a chemistry question. Tell your neighbor, I had not even known what is chemistry in my previous school for 2 years. By the way, I even did an exam that we used for junior. KJSE. I don't know who can remember such an exam. Kenya Junior Secondary School, junior. Now listen to me. I got a D plus. I didn't even care. You can use only got a D plus. I didn't know I had failed. Can you see? A student doesn't even know. D plus. Without any apology, D plus. Why do you see that? Look at me. I want to request you, because time is over, that it is when I answered the chemistry question, something happened in my mind. I realized, yeah, you mean I can be good. Everybody was looking at me and talking about this new person. And let me tell you, from there, I put something we call an academic momentum. Can everybody say academic momentum? In that class, I took position number 1. Wow. Yes. And between me and number 2, there was a big corner. I still remember the closing assembly when the class teacher stood and said, we have a very strong upcoming Form 2 class. I was seated in the middle. And he said, between the first position and the second one, there's a very big gap. Then he said, this position number 1 is none other but Anne Jango Kamau. Let me tell you, I didn't start immediately. I waited for the crowd. Then I stood. I was in the middle of everybody. And I want to show you this. This is very serious. When I started now coming, and I was going to get my phone in front, he said, now, look at everyone. Look at everyone. This is what I'm saying. If I made it, that can make it all of them. Yes. You can say yes. Yes. 7 days. But look at me. I stood in the midst of everybody. Look at all the students. When I was looking at them and I was going there, I was saying, my life is the world of failure. I am now entering the world of success. Are you together? And since I entered that world, I've never come out of it. In Form 4, after the Form 4, in the academic momentum, I was able to get division, first division of 21 words. That is the equivalent of a name. In very honor! In very honor! So good! And look at me. This time down, I was at the military Kenyatta in Eastern Province. My father said for my elders, Baba kasema niana nipe. Na alibeba sanduku yangu tukiwa kwa shopping center, amebeba sanduku yangu tukienda Kenya. Alikuwa anasalimia kila mtu akasema na hakuna mtu amemuuliza mahali anaenda. I did my A-levels, and when we got into A-levels, I wanted to become a lawyer. I'm telling you, there is these students that are in this school, when I saw them here, they carry from 4 class and from 1 class, especially the Form 4 class. This is the class that will break the record. Yes, it will break the record. And when we come to the class of Form 1, 2023, can you look at me? It is the class that will enter the University of Israel. Can you look at me? Are you believing? Are you believing? I did my A-levels to do law, because I wanted to become a lawyer. You needed to be point in the A-level. But because we entered the university 2 laws, 86 and 87 group. 2, there was a battle of laws. Because there were too many, they raised the cut point of law to 15. I got 14. I missed law by 1 point because of the number. I joined Kenyatta University to do Bachelor of Education. I am a secondary school teacher for 19 years. Then I went back, I did my master's. This girl has master's in counseling. Because this is a girl. The female gender is the only gender allowed to remain
A woman is a girl, even at age 90. But you can never call a man a boy, can you? And you call a man a boy. But we are girls, okay? Yes, this girl. Are you happy? Are you happy? We are requesting you. Give us these cars for 4 years. We give you back the ladies that you want. You give us the cars and we shall open. The God will open immediately. And then I did my master's. Then with the master's, I taught again. 10 years ago, more university opened his gates and employed me as a permanent and pensionable lecturer. Before you, the son of the university dogs. Are you there? Are you there? Let me tell you, anytime I reach point, even my walking style changes. When I'm rubbing shoulders with men and women in corridors of knowledge. Now I'm going to see what do they know? Like 20 boys. They don't know. Are you there? And right now, I am a doctor waiting to graduate in June with my master's from 270. Everybody say 270. If Mrs. Kenyatta made it, can you mention the name of your child? If, when I say if Mrs. Kenyatta made it, you mention the name of your child and say, Carol can make it, or Jim can also make it. By the way, the current generation, their names are very short. They are called IB. I-B-Y. 3 letters. Our names were very long. Scholastica, Anastasia, Marianne, Rosemary. Those are 2 names. So you mentioned the name of your child. You might say that. 1, 2, 3, can you make to me? If Mrs. Kenyatta made it, can you make it? And I want to declare that very soon, the next time we are meeting this year, must be nowhere else but the gates of the university. May God bless you. May God be with you. What I have spoken to you is in this book, and more. How to study excellence boosting. If you get this book, 500 each, even the transition part of it is also here. The transition I was talking about, and many other things that are beneficial to the child. Each one of them 500, and I'm the order. The order. May the Lord God bless you. May God bless your children. May God bless the seed of your womb. May you go higher. May the children go higher. You should be saying yes. You should be saying yes. And may God be with you. God bless you. Let's meet again. Thank you. Hebu tumpongeze kwa makofi. Asante sana Daktari Ann Kagonda. Kama nilivyowaambia kwamba tutapata ushauri na pia tutafunzwa. Je, mmejifunza kitu? Tupige makofi tena basi. Mimi nimejifunza mengi. Na kwa kweli Mungu akubariki Daktari Kagonda. Nashukuru kwa sababu ulikuwa pia mwalimu katika shule ya upili. Kazi yetu umeturahisishia. Kwa hivyo na uhakika yeye tutazungumza hapa hata mtaelewa zaidi kwa sababu ya ushauri ambao umepewa. Asanteni sana hata kwa kumsikiza. Sasa wakati huu ya kipindi ambapo tutawajulisha walimu wa madarasa haya yetu, 1 green, 1 blue, 1 yellow na 1 red. Kwa hivyo leo hii mtajua walimu hawa na hakika unajua mtoto wako yuko darasa gani, na baada ya pale tunaweza kuwajulisha wakuu wa idara tofauti katika shule hii ili unapotaka usaidizi utajua utamuona nani. Kwa hivyo ningewauliza tu walimu wa madarasa haya wamekuja hapa watajitaja jina. Ni vizuri msikie sauti yao jina tu na wao ni madarasa gani. Kwa hivyo walimu wa madarasa haya manne tafadhali na wakaribisha hapa mbele. Class teacher 1 red. I also teach them geography. Together with 1 3. Mpigeni makofi.
jambo gani? Madam Alice Mungu, the class teacher to 1B. I also take them through geography. Tupige makofi. Parents and my fellow colleagues, good morning. My name is Madam Winnie Fresh, class teacher 1B. I take them biology and also teach 1 year of biology. Thank you. Tupongeze kwa makofi. Tupongeze kwa makofi mazuri. Good morning. Good morning once again. Madam Margaret Rock. I thank God for this work. I'm the class teacher for 1 year. I take them the PE lesson and I thank God for that. I want to welcome you all to Kenyatta Girls High School as the Form 1 class teacher on the behalf of Form 1 class teacher. We are grateful to God and also grateful to you because of giving us these beautiful girls who are ready to learn. I want to confirm that since we received these girls, they are very disciplined indeed. We've not had a lot of issue with them. They are girls who are ready to learn, and therefore, I wish to urge all the parents, let us support them, give whatever they want, and whenever it comes to discipline, whenever they are at home, kindly let us talk to them, tell them whatever they are supposed to do whenever they are at home. With those few words, thank you, and we shall continue guiding them, taking good care of them. Thank you. Tupigie makofi vizuri sana. Mate kwa yako fupi. Kwa hivyo kama ambavyo umesikia wanafunzi hawa ni wazuri, kwa hakika endelea kuunga mkono, endelea kufanya vizuri. Mbali na kuwajua hawa walimu wa madarasa yetu, sasa tunataka kuingia sehemu nyingine ambapo tunajua wakuu wa idara tofauti. Shule hii curriculum ni pana zaidi na tuna idara tofauti ili uweze kujua ukihitaji usaidizi utaweza kumuona nani. Kwa hivyo kuna mkuu wa idara ya sayansi na pia vyama tofauti kama club, naye anaitwa Bwana Simeon Chesang, lakini wakati huu ningependa kuwaomba radhi au ameomba udhuru kwamba yeye hayuko siku ya leo. Ametumwa na mwalimu mkuu kwa ajili ya warsha fulani ambayo walimu walitakikana wahusike. Walimu wawili tumewatuma na kwa hivyo wako kwenye warsha ile. Ni mambo tu ya masomo tunaita tipa, alafu ili aje pia aweze kuwafunza walimu wengine. Kwa hivyo siku ya leo hayuko, lakini kwa niaba yake Bwana Elijah Kuria ndiye atakayezungumza kwa ajili ya masomo ya sayansi na pia class. Tumkaribishe kwa makofi Bwana Kuria. Jamani wote. Kwa niaba ya Mr. Simeon Chesang, HOD Science Department, tulikuwa tunawasiliana naye akaniambia mambo machache I'm supposed to communicate with you. So the department comprises 3 subjects: biology, chemistry, and physics. Na walimu 13. 10 they are regular teachers, but there are 3 student teachers wale wazidi, so total 13. So form 1 wanafanya total all the 3 sciences. Ukifika form 2 watafanya 2 ama 3 kulingana na vile watachagua. Chemistry is compulsory, but one can elect between biology and physics in form 2, ama aamue kuendelea na zote 3. Uamuzi utakuwa kwa wanafunzi, sio kwa
mwalimu ama mzazi. So here currently we have 2 laboratories mbili, tunatarajia kuongezwa zingine. I'm sure you are part of the stakeholders. So the reason is the science subject. Most of the work unafanywa kwa laboratory. So they have 4 lessons. 2 of them wanaenda laboratory. So these are practical subjects. So that's why the labs are very important. Apart from the 4 lessons, wako na week, wako na remedial lesson 1 hour. 1 hour lesson per week. In every one of the 3 subjects, physics, chemistry, and biology. So vitabu they have. Kila mwanafunzi ako na kitabu chake. Kama ni biology ako na chake. Kama ni physics ako na chake. Kama ni chemistry ako na textbook. And then they also have the other material. So hapo wako sawasawa. So the other docket is Chesanga ako nayo, ndio nitaongea juu yake, ni clubs and society. Kuna club tisa na society ya 5. Society kuna Christian Union CU, kuna STA, that is 7-day event, kuna Scout, kuna Red Cross, kuna YCS Catholic, na kuna Muslim. I think they are 6. Those are society. Club ziko 9 hapa. So for club and even society, they have activities. Wakona activity. Kila club wakona activity yake kulingana na muundo wake. Kama club ya mathematics, sababu kuna inaitwa sigma. Wao kwa ndani in 2 different rooms depending on their seniority, na wanafanya hesabu wakati they have 1 hour every week Tuesday. Sasa wao wanachapa hesabu wao. Lakini kama ni wildlife, they have the activity, they have to find them. Na kila club iko na patron. Patron ni mwalimu. Hata society iko na patron ama mwalimu, iko na mwalimu. So they have organized activities for term, for whole year. Wanafanya hivyo. So when it comes to the clubs and society, huwa na 1 quiz per year. And I want the parents to take that one very seriously. Mwanafunzi ako in 1 club. Hakuna mwanafunzi ako club 2. But of course they may be in a society that means they are in sugar. But they cannot be 2 clubs. Club ni moja kwa club moja. Hivi anaweza kuwa kwa society. Anaweza kuwa hapo kwa journalism club, lakini ni wa CU society. So when it comes to people, because that is the sensitive part, ni moja kwa mwaka kwa club. And because the trips, they have a cost sharing. Shule inawapea chakula kutoka wanaenda nje. Wengine wanataka kwenda Nairobi ama Kisumu, atapewa chakula na shule. Lakini mzazi
natoa pesa kidogo ya fuel, but usually kama 500. So ni mara moja kwa mwaka. Kuhusu wanafunzi wengine wanaweza kwa kila siku wanasema naitisha pesa. So hiyo ni mara moja. And then again, kwa hiyo ni trip, patron anaandika barua analetwa kwa mzazi. So unajua si mwanafunzi atakwambia mdomo tutakuwa na aleta showing that there will be a trip on site at this destination. So kwa hivyo atataka support. The support may be in terms of the cost sharing and maybe some small pocket money kama 200. But it is once pia ni vizuri kushika hapo. Huyu wanafunzi anaweza kukwambia mara kwa mara. So that's about the trip. So apart from that, we have seen the study. So unaweza kuwa mwanafunzi hapo kwa society. So wakiwa kwa society anakuja mara ya pili, they want you to support them. So it's nice. But for club, tunakwenda kwa na iko barua kama tunaenda wapi. And usually when they go out, hawana haja ya kupiga simu nyumbani, yaombe simu mwalimu alikuwa na yeye apigie simu, tuko hapa sijui kama na mbele sijui nini. Hapana, hiyo ni hatia, hawaruhusiwi kupiga simu. So and I think when they go out, they always get there. So I think that is a much from Mr. Desan. Shukuru sana. Kijeni makofi kwa amependeza kuhusu masomo ya sayansi. Asante sana. Atakayefuata kila mtu apewe hotuba fupi ni mwalimu au mkuu wa idara ya lugha, yani English and Kiswahili. Bwana Munene kwa dakika 1 au 2. Karibu. The principal, your chairman, academics, and the invited is various schools. Good morning. My name is Mr. Munene, and I'm in charge of languages. In our department, we have 2 languages, that is English and Kiswahili. Of course, we have languages that don't offer here like French, Arabic, but we don't offer them as this part. Maybe in future it will be offered. Then number 2, I want to be very quickly to recognize the members of the department. Our deputy principal teaches Swahili, and maybe she can move back. Then we have Madam Faith Moment also. Going back to the parents, Madam Faith. She's there. Then we have Madam Miriam, English. Those are the members of the department. Others are not in. And we want to say that so far so good, we are doing well. But there is one thing maybe I will request parents. That, you know, the government nowadays buys schools. In the way, serikali zinunua vitabu ya, but wanafunzi wakifika in form 2, we have what we call set books. In English we have 3, and in Kiswahili we have 4. Sasa mara nyingi ni kwamba the government promised ya kwamba they buy this set books, but you can imagine up to now they have not bought the set books. So it means that it is the parents who get to their pockets and buy these books. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba ikifika huo wakati when the government does not bought the books, when we request to buy the books for your children, please cooperate with us. Then maybe another point that I want to say is this. They don't buy us storybooks and class readers and all that. And I want to request that now this is the foundation now we want to give the girls, our students, yeah? They don't have storybooks, we don't have class readers. The government does not provide for that. So my request is this.
You know, sometimes if we write that they won't buy these storybooks and all that, the class leaders, it might raise some issues. Because wazazi, si kweli tunasema ya kwamba tuandikia kwamba tuende mnunue, no, mtakomplain ya kwamba serikali inafanya nini? Ina provide single. But I'm saying this, the government does not provide storybooks in English or in Swahili. So my request is this. Ukiona mara moja tumerequest ya kwamba tafadhali you buy a storybook for your child. Kiswahili or what? English. Tafadhali, we want to request that you cooperate with us, yeah? Because we want to give them what? A foundation. And you know that English and Kiswahili are what? Compulsory. So you know, wanafunzi in Form 1 they are 24. Na Kiswahili is compulsory, English is what? Compulsory. If you don't give them a good foundation, utapata shida hapo mbele. Kwa hivyo na request kwa wazazi ya kwamba mara moja ukiona kwamba amekuwa requested anunua storybook, tafadhali we want to request that you cooperate with us. Otherwise, we want to thank you so much for the support you're giving us. Now we want to promise you that wataendelea vizuri. So, barikiwe sana. Thank you so much. Tumpigie makofi. Kwa hivyo atakayefuata ni mkuu wa idara ya technical subject ambaye ni Madam Florence Wanyaga. Tumkaribishe kwa makofi awaeleze. Good afternoon, parents. Hamjambo. Naitwa Florence Wanyaga na hiyo idara mmeambiwa naitwa Technical and Applied Subjects. Hii ni idara yenye iko na science kama home science, agriculture, business studies na computer studies. Tuko walimu kama 7 hivi, home science tuko wawili, na mwenzangu wako pale, Madam Winnie, that's the other colleague for home science. I don't see the others here. We have agriculture, Mr. Waidaka, and a teacher of cooking practice. We have Mr. Luku for computer studies. Ameenda mahali kasana ameenda. Na tuko na business studies. Sahi tuko na mwalimu mmoja anaitwa Madam Alice. Yeah, that is Alice Ilongo. We had Mrs. Ngige who went on promotion, and I want to believe next time there will be another teacher. These subjects I'm talking about, science, agriculture, computer studies, and business studies, tunaziita applied kwa sababu zinatumika sana. Home science tunapika, tunaosha, tunashona nguo, agriculture tunalima, business tunaongea mambo ya biashara and so on. Computer studies, siku hizi tumeenda IT, isn't it? Hata simu uko nayo ni kompyuta kadogo. Na tunahitaji sana hiyo mambo. Sasa watoto wetu wanasoma hizo subject, lakini kuna kitu moja pengine when you came, waliambiwa wachague between agriculture, computer studies and home science, isn't it? Kwa hivyo hao wanafanya moja hizo tatu, lakini business is compulsory. Somewhere along the way, atachagua either kuendelea na home science, ama aendelee na agriculture, ama aendelee na computer, ama business studies. Kwa hivyo mkiitwa huo wakati, tafadhali muruhusu pale afanye kile anapenda sana. I know at one point when we come to the choice, sometimes parents feel obliged to tell their children what to do. Ikifika hapo, akiwa anataka kuendelea na home science, mwachilie. And I know by now when unafanya home science, amekwambia kuna mambo mengi sana mtu anaweza fanya akiwa home science. Agriculture pia, computer pia, hata business studies. Kwa hivyo ikifika huo wakati, tafadhali advise them, don't force them to do something, let them choose because they are all career subjects. Asanteni sana wazazi. Ningependa kumwita Bifei Mwaura ambaye ni mkuu wa idara ya humanities. Tumkaribishe kwa makofi. Parents, my colleagues, good afternoon. Wazazi, go to school all the time. Tuko poa. Tunasema na wasichana wenu tuko poa. Hasa upande wa chakula tuko poa. Sijui masomo mtasemaje,
Haya, mambo ya chakula utaambiwa, kuna yule mkuu wa chakula utathibitishwa na kuelezwa. So mimi naitwa Faith Mwaora, nasimamia idara ama department inaitwa Humanities. Humanities huwa tunasoma Geography, History and Christian Religious Studies. Kwa kifupi huwa tunaita CRE. So this humanities is one of the groups of the cluster subject. Because ile atafanya akimaliza ni lazima. So right now they are doing all of them in form 1. Lakini wakifika form 2 watachagua. In Jomo Kenyatta Girls, CRE or religious studies, it is compulsory. It is compulsory to all, let me call them dominations ama religions. Kwa sababu sio religion, si ule Ukristo au Uislamu. Kwa hivyo mpaka Waislamu wanaifanya kama subject. Kama vile she was introduced to introduction to chemistry, introduction to physics, introduction to Kiswahili. Kwa hivyo anaifanya kama subject, si kufunzwa na funza Ukristo. Kwa hivyo wazazi wa Islamu msichukue hatua au wewe umeupika ufikirie kwamba ni Ukristo wanafunza ndio Kenya. By the way, you have so many Muslims and they are doing well. I'm even impressed by their results. If you check that broadsheet, wanapata 70, 80 kwa sababu ni subject. Sawa sawa. Kwa hivyo ni kuwaonyesha tu hata wao to maybe to have the positive attitude towards the subject. Sawa sawa. Kwa hivyo tuko poa, tunaendelea vizuri na I felt encouraged. Nilisema nilikuwa nimepanga kusema in a negative way, lakini when Dr. Kagona was talking, nikasema kuna mmoja si Muislamu alipata 7 kwa CRE. Na that transition amenifunza nikajua why she got 7. Maybe it's because of that transition. Kwa hiyo msimgombeze mzazi wa huyo, utaona amepata CRE 7, msimgombeze. Just encourage the girl and maybe she's going to settle and get focused and start studying. So sawa. So be blessed. Anayefuata ni mkuu wa idara ya michezo. Mkuu wa idara ya michezo yuko leave, maternity leave, lakini kuna kaimu ambaye anashikilia idara ile. Pia wakati huu ni Bwana David Mungai, tumkaribishe kwa makofi azungumzie michezo ambayo tuko nayo katika shule hii. Karibu Bwana Mungai. Jambo basi. Kama vile tumeeleza, naitwa David Mungai, nimeshikilia idara ya michezo. Tuko na michezo tofauti na wakati wa michezo kawaida kwa program ya shule na kuanga Tuesday kuanzia saa 10 hadi 6 na Saturday same time. So kuna michezo tofauti. Kuna football, rugby ndio tunaitend kwanza. Pia kuna athletics, handball, basket, hockey na katika hii region teams zenye shule zenye ziko na mchezo kama hockey Jomo Kenyatta na baadhi ya. So ni step kubwa sana tumefanya kwa mchezo. Like hii term tumeweza kupeleka handball team isimamie Nakuru North County. We are intending to go there from 5, 6 and 7. Na kwa hiyo team at least tuko na 2 from 1. So we are doing very well in games. Na any student are allowed to participate. So but in case students wanaenda nje kwa mchezo
everything is being catered by the school. Thank you. Kijeni makofi. Ambaye anafuata ni mkuu wa idara ya careers, yani taaluma. Huyu kuongoza katika taaluma mbalimbali. Kumbuka kwamba wanafunzi wanasoma ili waweze kuingia taaluma tofauti, kuwasajili wanafunzi, pia ile idara ndio iwapokea pale. Wao ndio walikuwa na wao pale mlipoleta watoto wenu, tena watawaita wakichagua masomo tofauti na pia kurejista kwa KCSE. Kwa hivyo sina budi kumkaribisha Bi Miriam Maina awaeleze zaidi kuhusu idara hii. Karibu. Tumkaribishe kwa makofi. Good afternoon. So, another good day the Lord has given us, and we thank Him for this opportunity to serve in this school. And we thank you, parents, for trusting us with your daughters. And it is our promise that we are going to take good care of them. And as we have written at the gate, you give us your girls, we are going to give you ladies of substance. We promise that, and by the end of the 4 years, we can guarantee you of that. In the career department, we are mandated with Form 1 admission and orientation. We found us there at the gate. We are the one, not at the gate, at the car park. We were coming here and we also admitted the girls. We also mandated with organizing of the academic days, career counseling, and KCSE registration, and also more career talks. You've been told that when your girls will be informed to first term, that is second term, they will be required to select subjects. It is the Department of Careers that we are going to organize for career talk so that they can make the right decision, because with the subject that they are going to take, that one will guide them, or will guide them in the careers they are going to take later in life. So with that, we will encourage the parents. We have a lot to say, but time is not on our side, and we don't want to keep you here for long. We would like you to lay a good foundation as parents, where you encourage positive parenting, where your daughters will be willing to communicate to you about anything. Because when you talk about academic, they cannot perform well if they have issues with parents or back at home. So we are encouraging positive parenting. Take time to talk to them. Yeah? Although we've been told not to take them back to our laps, love them. You cannot be too loving. The only problem is when you want to substitute love with other things like money. But you cannot be too loving. So love them so that they can develop that kind of parent-child relationship. When they're going to have that kind of trust. And even when they come here, they will be willing to read and perform well. When it comes to registering our students, we've been registering them well for KCSE and preparing them. And we're also around to ensure that they have good environment during that time of sitting for the exams. And anything else, I think we have all the time. We have the 4 years. During all the academic days, we will be meeting. And in case of anything, you can always come. The school will always be ready to receive you any other day, not just today. Any other day, you can come and we can discuss other things to do with your daughter. Thank you. Guidance and counseling, yani ushauri na saha, maelekezo, naye Bibi Mariamu Wamai. Karibu, tumkaribishe kwa makofi. Itifaki yoyote iliyoshughulikiwa hamjambo. Kama vile mmeambiwa, naitwa Mrs. Mariam Wamai na nina
kusimamia upande wa ushauri wa wanafunzi, na tunafurahi kwa kutupatia wanafunzi. Walipokuja tulifurahi sana, na kwa hiyo idara ya mashauri tumepokea wanafunzi kadhaa kwa hiyo ofisi, na ni vizuri sana kwa sababu unapowapokea wale wanafunzi pale inatusaidia kuelewa kwamba wanajielewa na wanahitaji msaada. Na vile wamekuja ni watoto wazuri sana, ni watoto ambao wanajielewa, wengi wao wanajielewa, kwa sababu mtoto akija anataka ushauri ni kumaanisha yule mtoto anaelewa ana shida, na ndio maana amefika mahala pale ili aweze kushughulikiwa. Kwa hivyo jambo ambalo tu kupitia wale tumekabiliana nao kwa hii idara ya ushauri, jambo ambalo tu ningewahimiza kama wazazi, kama vile waliokuwa mbele yangu walivyosema, tujaribu sana kuwa marafiki wa watoto wetu, tuwasaidie sana. Na ukiwa rafiki wa mtoto wako utaelewa changamoto anazozipitia, lakini huwezi ukamsaidia yule mtoto kama hauko karibu sana na yeye, kwa sababu tukikuwa mbali na watoto wetu watapata marafiki, na marafiki ambao hawatawapatia ushauri ambao ni mzuri. Wakifika nyumbani kama vile tulivyoambiwa, wataanza kuwa mbali na sisi, kwa sababu watajiunga na vikundi vingine. Anajiona yeye ni mtoto wa sekondari, sasa atajiunga na wale wa sekondari na atakuwa mbali sana na wale. Kwa hivyo tujaribu hiyo pengo, tujaribu kuipunguze, tusikubali kuwe na pengo kubwa kati yetu na watoto wetu, na tukishughulikia hiyo pengo tutasaidia watoto wetu, na wakija hapa watakuwa na shida nyingi, kwa sababu shida nyingi ambao huwa zinawakumba watoto ama wanafunzi wanapokuja shuleni ni wakati kuna shida ambazo ziko kule nyumbani. Mtoto yule akija shule asikilizi yale anayoambiwa, anasumbuka, anakumbuka shida za nyumbani, anakumbuka pengine kulikuwa na migogoro, mama na baba walikuwa na mgogoro, anakumbuka yale mambo alipitia. Mnayafahamu changamoto ambazo huwa tunapitia nyumbani. Huyo mtoto asikilizi masomo, hata utakuta mwingine hata analia tu. Kwa hivyo wazazi, tujitahidi tuwasaidie wale watoto, hata kama tuna changamoto zetu kule nyumbani, lakini tujaribu kuzitofautisha. Tumsaidie mtoto ajielewe, ajue kwamba hata kama kuna shida zile, lakini ajielewe na ajue wajibu wake ni nini anapokuja hapa shuleni. Kwa hivyo na hilo jambo tutafaulu tu kama vile nimesema, tuwe watu wa karibu sana na watoto wetu, tuwe marafiki ili tuweze kuwasaidia. Sitaongea mengi sana kwa sababu tumeanza safari, na tukiendelea na hii safari tutaendelea kusemezana, lakini tujue kwamba sisi ni wazazi wao hapa shuleni, tutaendelea kuwasaidia na wewe utusaidie pale nyumbani ili tuweze kutimiza malengo yetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mpongeze. Atakayefuata ni mkuu wa idara ya maslahi ya wanafunzi, student welfare, naye ni Bwana Paul wa idara. Tumkaribishe kwa makofi. Habari zenu. Mimi naitwa Paul wa idara kama vile umesikia, na mimi nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Vizuri sana kusema vile mimi nimeokoka, lakini nasimamia hiyo idara ya student welfare, na nitasema tu kwa kifupi mambo machache tu hapa, kama vile walimu ambao walikuwa wamesimamia that is mathematics alisema kwamba kuna societies hapa. On Saturdays kuna program ambao huwa maana hapa kuna kile kinaitwa Christian Union, pia SDO siwa kukutana mchana na pia usiku. Kuna wakati wanakuwa na shughuli zao kwa darasa. The CU ambao ni Christian kukutana hapa. Kuna wengine wanataka kufanya mambo ya entertainment, wanakutana wale ambao ndogo ambao iko just opposite. Pia YCS kuna mahali wanakutana. Wale wa Muslim wako na chumba chao. Kwa hivyo kila mwanafunzi aliye katika hii shule maslahi yake yameshughulikiwa. Yangu huingia wakati wanahitaji chochote ambacho kinahusiana na maslahi yao. Pengine wale wa entertainment wanataka kuona kama ni video fulani, mimi ndio huenda kuzinunua. Mimi huenda kuhakikisha kwamba zile vitu ambazo wanatazama mahali hapa haziwezi kukiuka maadili ya kijamii. In other words,
hakuna picha ambazo ni mbaya ambazo zinawafunza mambo ambayo si mazuri ambao wataweza kuziangalia wakiwa mara hapa. Tunahakikisha pia hakuna DVD ama CD ama VCD ambazo zinatoka kule nje. Pia haturuhusu wanafunzi waje practice mahali hapa. Najua last year mlijionea na wanafunzi kule fulani waliweza kushikwa na polisi wakiwa katika majumba town kule, wametoka wameanza kutazama pornography, wamepotea, wameenda kufanya mambo mengine. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Jomo Kenyatta wako mahali pale. Watoto wetu wako na tabia nzuri, watoto wetu wanaogopa Mungu, na kwa hivyo ni vizuri tuweze kuelewana pale. Kwa hivyo pia ningetaka kukutia wazazi wosia, pengine wengine wetu wapatia wanafunzi wetu wako na simu, wengine wako na rununu. Sijui kama pengine huwa unashughulika kujua ni nini wanakitazama wakati wako kule nyumbani. Je, wajua kenye wanatazama? Ukienda wakati umeondoka ile bibi tukiwata nyumbani, je, unajua kenye wanatazama? Ili kusema kwamba kama hautaweza kuelekeza mtoto wako, kuna mwalimu mwingine badala yako ambaye anaitwa media. Wakiingia Facebook, wakiingia Instagram na zile mpaka tovuti, utakuta kwamba watapata walimu pale na pengine tabia zao zitaweza kuguzwa. Kwa hivyo ningependa kuuliza wazazi, tafadhali mambo yale anza kuzungumzia watoto. Msipowaambia, kuna walimu wengine ambao hawatawaambia kile ungependa, na kabla uje badala ya kwenda kujaribu kutibu, ni heri ukaweza kufanya nini? Kuzuia. Tafadhali punguza uje mtoto wako umempa simu, je, anaangalia? Na kuniuliza mimi ningekwambia, wacha huyu mwanafunzi asiwe na simu mpaka amalize form 4. Simu ni ya nini unaopatia saa hizi? Simu ambayo iko na internet. Je, wajua wanabadilishana video fupi, zingine ni za pornography? Kwa sababu hatutadanganya, haya mambo wanaziona kwa mitandao. Je, unafuatilia kujua mtoto wako anatazama nini? Wakati anaondoka nyumbani, je, wewe unajua anaenda wapi? Je, uchunguzi wakati mwenda, wengine mnaingia kanisani, utamwona uko pale Sunday school ama kwa vikundi vijana kwa barehe, baada ya hiyo wanachomoka, wanaondoka, wanaenda kufanya mambo mengine, na wakati ibada inaisha washarudi kanisani. Je, wewe hushughulika wanaenda wapi? Kwa hivyo ukiwa mzazi uko na jukumu ya kwamba kuhakikisha mwanafunzi wako ama mtoto wako hatangamani na wale watu ambao watakupatia tabia mbaya, ama atajifunza vitu ambazo baadaye zitakuwa za kumdhuru. Kwa hivyo maana hapa kuna zile vikundi. Pia Jumapili YCS wanaruhusiwa kuona ibada yao. The Christian Union, kwa sababu ndio wengi maana hapa, ni zaidi ya 700 kukutana mahala hapa. Mimi ndiye patron wa Christian Union na tunasaidiana na walimu wengine kama Madam Margaret, na pia nishukuru kwa ajili ya mwalimu mkuu wa shule hii Madam Prisco ambaye ni mama yetu, ametushikilia sana na pia anapenda watoto hawa na tunawajali maslahi yao. Kwa hayo machache ninashukuru. Bwana wabariki. Tupige makofi. Ningependa kumuita mkuu wa idara ya mitihani na ndiye pia mkuu wa idara ya ithibati, na atatueleza kuhusu mitihani tunayofanya katika shule hii, na pia ataweza kuwasilisha watoto wenu ambao wamefanya vizuri katika ule mtihani wa kwanza katika shule ya upili. Naye ni Bwana Raia Kuria ambaye atatueleza mambo haya. Tumpigie makofi anaporejea tena. Karibuni tena. Nitaanza na department ya mathematics. Pale kuna walimu 7 na we have one teacher student, walimu wa tiki watoto 8. Kuna wenye tuko na wao hapa, kuna principal teaches 3 blue mathematics, kuna Madam Julia Mr. teaches from 1 lady, that is 1 red and 1 blue, and she has a form 3 class. Kuna Madam Margaret, she teaches from 2 and 3 mathematics. Madam Margaret, so wengine wako zingine. So we are total of 8. Now the mathematics department generally has been doing well every year in improving. Last year KCSE
at a mean of 6.74. This class 2020, they are promised they are going to get above 7 mean. So using that projection, KCSE 2023, your daughters will get a mean of 10. Come out at sapa next year. Yeah, they will mean we believe so. In mathematics, we also have, apart from the normal lessons, they depend on the class. Come up from 1 and 2, they are 6, but 3 and 4, they are 7. But we have an extra lesson within the normal time. So we may find from 1, they are 7, from 3, 4, they are 8. But they still have an extra, a medial lesson, 1 hour a week per class. Mathematics is taught weekdays and Saturdays, so they get it. That way, the students are able to cover the syllabus in good time and good revision. So that's why they are able to appreciate in terms of mean score maybe at that time. So for Form 1, there are few things which you had not brought at Walikuja, and I think we sent during the midterm break, from a mathematical table, a geometrical set, and a ruler. So, kama ukununulia mwanafunzi wadogo a mathematical table, make sure you buy. That is a book for the 4 years, anatumia throughout. The geometrical set and a ruler, that one you may need to replace it from time to time. Hiyo is consumable. Wakati mwingine hiyo set inaenda, some things break, so lazima from time as the need arises, hiyo ukanunua. But mathematical table ni once mpaka kumalize. Yenye wanatumia wakifanya form 4, they must be brand new. So what we do is the school buys a brand new mathematical table for every KCSE candidate in the school. So you do have that work with them. Lakini wanashurudishia kiwa pia haijaandikwa. So wakiwa komboa aanze afanye mtihani nayo aandike ndani, tamwambia tununulie mpya, kwa sababu shule iwezi enda cost for no good reason. But there's no problem in getting a brand new for KCSE purposes. So the textbook, they have a copy per student. Kila mwanafunzi yako nayo, and they have other references books. So they have more than even one textbook. And also we have a club, inaitwa Sigma Club. Usually get in the academic, so we don't go for sightseeing. We go for mathematics contest, like we have attended one, but not with Form 1, because they just came there the day we went to the Form 2 and all the others. Nakuanga mzuri, motivate the student when they meet with other young mathematicians and they compete for hesabu, they gain confidence and they end up writing. And so iko hiyo club, lakini they are Form 1 wako kwa hiyo club, wako ndani. Nimewaona, nimewapea materials so that they are able to carry out the activities of the club bila shida. So generally, that is the mathematics department. Still, we'll talk on behalf of the exam department. Exam department kwa walimu wanne wako hapa kwa exam, tunaenda mkutano. Kuna mmoja hapo hapa ametoka kidogo, Mr. Paul wa idara mwenye alikuwa hapa, na mwingine anaitwa Mr. Chege. So we have activities
in that department, I'll go over them. Maybe I may start with the communication, because kama kuna communication ya shule na wazazi, huwa tunatuma text message. Kama mkutano kama huu, tunatuma message kwa mzazi mostly kukumbusha, because huwa anakuwaga na written document, kuna mkutano fulani, lakini 1 week before ama 5 days before the day tunamkumbusha pia through a text message. So we do that in the exam department for all parents in the school. Huwa pia on the same platform, kama mtihani umefanywa, tumepata results, huwa pia tunatumia mzazi results za their daughter. For every exam, I will talk about the number of exams we have. Huwa pia hata sisi wenyewe saa ingine tunaweza kuwa na mkutano wa shule. So apart from the memo, the physical one, huwa pia tunatuma kwa walimu wenzetu. So the platform is used for all that, a lot of communication because huwa tunatumia hiyo. So in that case, ni vizuri mzazi ama anybody else when anahitajika kupata message, ile namba amepeana ya simu ndio yake ama inafanya kazi. Kuna wengine wanapeana na ifanye kazi, meaning hawapati message. So kama uko hapa na maybe utapata message kutoka kwetu, ujue namba ya simu iko kwa system ni yenye haifanyi kazi. Sasa utabidi before you leave patie yenye inafanya kazi. Those numbers unazipata kwa file yenye unafunguliwa ukileta mwanafunzi, kuna mahali unaandika contact, na usually tunachukua ya baba, kama baba hayuko tunachukua ya mama, kama mama hayuko tunachukua ya guardian. That is the order we use, because we only need one number. So that message you will also get any movement of your daughter. Sema kama wamefunga shule ama ni miti, tutakwambia watafunga ama wataenda midterm 5 days before. And the reason is this, that wewe utajipanga vile mtoto wako atakuta nyumbani. Kama ulikuwa umemwachia fare, unajua kama hujampea fare, wewe mwenyewe unaleta ile fare kule, si utume kwa M-Pesa. Hiyo hairuhusiwi, because nimeona wengine nilituma, wengine wananiambia nitumie. Usinitumie pesa kwa M-Pesa, nilepee mwanafunzi. Na kwa sababu huko hapa nitakwambia sasa, ukinitumia hiyo pesa haitafika, nitakula. Usinitumie. That is why tunatuma wewe utajua kile utajipanga. Namba 2, mwingine mtoto wake hajui nyumbani ni mbali, anataka kumjia yeye mwenyewe, okay? Sasa ndio tunatuma mapema, ndio tunajipanga. Hiyo plan nitaenda wanaliziwa hali ile morning 6 am. So by 7 unakuwa umefika shule, unapewa wanafunzi na boarding visit, unaenda naye nyumbani. Na wengine wanafanya hivyo, na ni vizuri sana. If you can, enda na mtoto wako, just come for her, go. Ni vizuri sana. So there are those categories, lakini kuna wale wanajua kwao, wanaenda kwao.
So that's the reason we do send. Akirudi kutoka nyumbani tunatuma message. Tunachukua data mwenye amefika, nasema amefika. Unapata message, your daughter has reported back to school. Hiyo tunatuma tena. Unajua. So hapa ndio very movement the who and from the school you will know. You also know, get an academic report from that platform. You also get a reminder of any activity going on where you are going to come. Utapata ya mkutano. So hizo zote utapata. So basically because that platform is used to handle anakuja hata karibu 1,000. So usitumie kunipigia simu, maswali mengine ni ngumu sana. Siwezi jua 1,000 student kwa sababu napokea simu. Mimi ni mzazi wa Karo, ningetaka hiyo. Ni ngumu sana, hata nikienda kule 1,000 napata 200 Karo. Usinipigia simu kuniambia mzazi wa whatever. The best person, you be told the best person to call. Otherwise, hiyo kazi tu nimesema inaishia. But I appreciate when you wamesema there are some I keep several messages. Sema mwingine amesema thank you, mwingine anasema my daughter has arrived or something. That is good because I know I have a good backup. Naweza fikiri nimetuma kumbe haikuenda. Sawa sawa. Yeah, but the calling naweza kuwa sina no solution to your question. Okay? So you get to know who will be solving the problem you have. Mwenye unaweza kulia chini. So that's about the communication. Sasa tukuje kwa mitihani. Mitihani hapa shule, the policies tunafanya basically ni 3. Open exam 1, exam 2. Open inafanywa wakifungua tu shule, second week wako na open. Form 1 wakifanya kwa sababu wakati kufungua January wako wamefika. Sasa lakini wamefanya exam 1 na watafanya exam 2. Exam 1 is done just before they leave for midterm. Exam 2 just before they go home. Kwa hivyo results za opener natuma wakati tuko hapa, exam 1 natuma tu wakati tuko hapa, exam 2 natuma wakati watoto washafika nyumbani. Na hiyo but before they come kuna ile report form. A report form is an average of the 3 exam. Kama mwanafunzi amefanya mitihani 3, unaweka average, unaunda report. So for one sioni kama watakuwa wamefanya 3, lakini wengine wote 2, 3, 4 wamefanya 3 watakuwa average kwa report. So yours will be 1 exam. But going forward itakuwa average ya mitihani. Hiyo ni report form. But every exam there is a report we send to parents. How they are performing, so that as a monitor whether your daughter is improving. But then we have other exams. This is zinafanywa na form na ingine joint exam inaitwa line up. We will be doing it now. Hawa watafanya exam 2 kwa watafanya line up joint evaluation. Watafanya shule zingine from 3 counties. Nyandara, Kipia, they sit for common exam. I think they are 26 schools, they compete. Hao wanafanya first term, second term, na form 4. In form 3, they do it. Wanafanya at the end of the year, at the end of form 3, wanafanya line up hiyo, a joint exam, they compete. That is a comprehensive exam. Kama ya KCSE wanajipima na they prepare themselves and they usually do well. So those are the exams they do. Now coming
coming to the results, we do analyze all the analysis of all the exams we have mentioned, but also we do the cases when we receive the report from NEM, and we are able to produce documents like the one you have. Now, when we carry out the analysis of the exams, we usually, especially when we are here, we usually want to have a very complete document. But sometimes, like I'm sure there are some parents who have found that their daughters umeenda kupata ule mwanafunzi wako is not learned, ako na Z. I'm aware of like 4 students. Nilikuwa na wanafunzi wengi walikuwa na hiyo Z. And what happens is tunawapea marks, mtu angalie zake zote aone hako na kwa mwanza subject. So kila mmoja awe the 11 entries are there. Na nilipowapea nikakaa nikaona hawakuji. Nikachukua hatua nikaenda mwenyewe to those classes. And I will call one by one. Wewe ndio plan. Call hakuna marks yako ya chocolate. Niko wapi? Sijui nini. Mara ya kwanza kakiliwa aende kwa mwalimu. The teacher is supposed to put the marks in the system. The one who had to be done. Nikakaa nikaona na saa inaenda hao watu. Wengine resolve the problem, wengine bado. Kaenda huko tena. Nikasema sasa ukija ulifanya sijaona mark. Uko na karatasi, nipe hiyo karatasi personal required sasa the mark. Wengine wakanipea, wacha nikutafutie. Nikakaa ndio huko watu ndivyo. Hawakuji. In fact, the last time I gave you the one to taking somebody here, wewe fulani karatasi mzima iko wapi? Kwa sasa hata tui na unalani wakaniambia na kutetea. Finally there are some, I think 4 who never brought. If moja akaniambia kweli hakufanya, kuna mtani mmoja akafanya. Wengine wakasema bado. So I believe if they have, I shall do the correction. Report form itatoka na hizo marks. So usually make sure kama mwanafunzi marks zake lazima ziwe pale. We take a lot of pains with them, but our form 1 because they are new, they may not have appreciated the system kabisa. Kama ni hawa wengine wangeenda haraka sana na ungekuwa na hiyo shida. Unaona kama uko na mtoto wako, lakini hawa with the time they will appreciate the system. I hope they will be reacting very fast going forward. So I want to comment on the general performance for whom and I think there is a summary. Na wewe mwenyewe unajua mwanafunzi wako darasa gani, 1 green, 1 blue, 1 and red, 1 yellow. So kwa huo mtihani, the class that performed that yenye iliongoza wengine ilikuwa na mini ya 9.58. Hiyo ni kitu. Ya pili ilikuwa ni 1 year, ilikuwa na mini ya 9.54. That's also a people. Ya tatu ilikuwa 1 blue, ilikuwa na mini ya 9.44. That's a B. Na number 4 ilikuwa 1 red. Ilikuwa na mini ya 9.14. Hiyo pia ni B. So what I want to say, wewe mzazi unajua mtoto wako darasa gani. So what you do hata kama ni 1 red, the most important thing is to encourage them na kuwa motivate so that they continue improving. So continue motivate this one, kuwa motivate. Okay, in whatever way, even buying them a tea or even when they are at home.
kama nyinyi ni kansela, sio mwalimu peke yake ametoka tu motivated so that all of them achieve the best they can. So that is important. So now that we are around the students, we want to talk these students 24 and 25 up out of them. Lakini kuna wale 10 best. Nimewaita hapa ndio mwapigie makofi kwa appreciation. It's a form of motivating them. Nimewaita hapa mtawapigia makofi. Wazazi. These are your daughters. Amin. Alima Adam. Mama pa. Position 1. As a group, as parents, we as the school, tutakuwa wakati kawaida pia kwa assembly kupigia makofi. Hakuna wenye tutapea certificate of merit, hakuna wenye tutapea award. So that will be our internal thing. Lakini nyinyi wazazi tutawaambia kufuatilia wote kwa ndani. Nataka kuwapata Halima Adam pale alikuwa na 11.9 karibu 12, hiyo ni yeye. Kwa ile Wamburu alikuwa na 11.72. Position 3 ni Anet Makomel alikuwa na 11.62, hiyo ni yeye. Position 4 Lana Evelyn Jambi alikuwa na 11.62, hiyo ni yeye. Position 5, Joyce Nyambura Gitel, 1.5. Position 6, Mukuria Merian Wande. Position 7, Angela Nyokaf, 11.5. Position 7, Esther Cheruyo, 11.54. Position 9, Sandra Nivana, 11.5. A minus. And then and then the 10th one, Elimu, Market. So the first 1, 2, 3, 4, 5, they come from 1 year. Kuna mwingine wa 1 year number 8, Esther Cheruyo. So 1 year, they are strong at the top there. So, ama mmoja wao atawaongoza kupigia ndio makofi. Mmoja ajitolea volunteer aongoze wengine ndio kuwapigia makofi. Ni nani huyo? Kuna mmoja volunteer. Ako pale mzazi. Karibu sana. So after this, ameketi hakuna kama so after this, mimi nitaketi. Asanteni sana, kazi waongoze. Pengine ungetaka jina. Amjambo, naitwa Bwana Njohi na hawa ni watoto wetu, si kweli? Nataka tuwapigie makofi ambayo tutawatakia baraka, si kweli? Tutaanza na kidole kimoja twende mpaka 5. Sawa? Kidole kimoja. Hata mimi nipewa microphone hapa ndani. Kidole kimoja hivi. Tunaenda hivyo, then twende 2, twende 3, 4, 5. Sawa sawa? Haya, tuanze 1. Twende tu. 2, 3, 4, 5.
Asanteni sana wanafunzi, tumeshukuru sana, Mungu awabariki. Sawa sawa. Haya, tupigie pia wanakuria, ana kazi nyingi sana, tupigie makofi. Naona kazi yote ambayo anafanya ni kazi nzuri sana. Asanteni sana kwa kumpongeza. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Sasa wakati huu nataka kumkaribisha Bi Julia Gidenji ambaye ni boarding mistress ili awaeleze kuhusu our boarding section. Hebu tumkaribishe kwa makofi. Our principal, our board chairman, other members of the board, PA, representatives, our class reps, our dear parents, good afternoon. Julia Gidenji, in charge of the boarding section. I want to take this opportunity to welcome all the parents of candidates 2023 to Jomo Kenyatta Girls. And also appreciate you for identifying with us, for bringing your daughter to this school. We really appreciate, and we are hoping you will not, we are not going to take our student away before 2023, as the speaker for the day said. And I want to really appreciate the speaker of the day, because kama kuna mtu amesaidia ni mimi. The boarding section. Maybe with time, I'll elaborate what I mean. I want to identify the people that I work with. In the dorm section, tuko na matron, a well-experienced lady in that area, who is with your daughters during the day and more so at night. Any issues related to the dorms, ndiye anashughulika, and anything that requires our attention in our offices, then she forwards the issue that cannot be sorted in her docket. Well experienced because maybe kuna wengine wetu ambao walisomea hapa. In fact, she tells me that there's a Form 3 parent, Form 3. She was a student here and she was her matron those years. So she has a wealth of experience and she's taking good care of our girls back in the dorm section. Mainly, we have 7 dorms. Each dorm has a house mistress and an assistant, all of them being ladies, so that they can sort out the issues of our growing girls. So your girls are safe in the dorm. Each girl has a bed, despite the fact that we have a high number of enrollment this year, 324 girls. Kila mwanafunzi ana kitanda chake, and we are happy for that. And I want to thank you because you have provided all the other necessities for our girls so that they have a smooth stay in the school. Apart from the matron, and before I leave that section, Dr. Kagunda talked about cold water, bathing with cold water. Here your girls are advantaged because they don't use cold water. Actually, because of the geographical position of the school, the borehole that we use, that we share with Jomo Kenyatta boys, we have hot water supply in the dorm section. So they are safe and well. Those who have health issues, I think they are better placed because we have hot water. The second person that I work with is a medical officer. To be more specific, a man. And I'm saying that with a reason. And a qualified medical officer. He is qualified. And I'll explain what I mean by that and why I'm talking about being qualified, so that ukikutana na msichana wako asikueleze ya kwamba nimekuwa mgonjwa
nimepewa madawa, lakini I'm not getting any better. That is an indicator that there is a problem somewhere, and the problem is not with the medical officer, the problem is with your daughter. I think we have held these meetings before with the parents, and at the end of the day, we have a problem in my office and the deputy principal's office, where you find kuna mzazi anasema mtoto wangu amekuwa akiumwa na kichwa for 1 week, she has been on treatment or she has not been treated. I want to put it very clear that these students are sick, and all health issues can be handled by the medical officer who is engaged by the school. I talked about a man, and I want to believe when we get to the hospitals, if I'm a woman or a lady, I don't expect to be treated by a lady. In most of the cases, actually, they are men who serve us. So let these girls be free to explain their problems to the medical officer, so that we don't have cases of students complaining that their issues can't be handled by a man. No. Actually, this is a medical officer who has really worked with the school for long, and she's able to handle all the cases except 2 cases. One of the cases that will not be handled within the school is eye problems, and 2, dental issues. Kama msichana wako ana shida ya meno, tafadhali handle that issue back at home during the holidays. If your child has an issue with eyes, please let that issue be fixed during the holidays, so that when they come back to school, they don't come back and claim that my lenses need to be fixed, I have an issue with my eyes. And for sure, the issue of transition now comes in. These are students who have not, maybe they were in day schools, hawajazoea yale maisha ya boarding, so they want to use lame excuses and get out of school. Please get to know the issues that your child has, mainly the health issues, so that you can sort them back at home. Otherwise, all the other issues can be handled by the medical officer who is engaged by school. Special treatment, there are students who have issues, genuine health issues. If your girl has an issue, and I want to appreciate parents who have already seen me or reported to the office, so that they can explain the various health issues that their daughters are facing. And I think so far, so good. They've been handled well. After everything, I refer them to the medical officer. There's an issue that comes in with a special diet, and nimeanza kusema ya kwamba kama kuna mtu ambaye amesaidika na the speech yenye Dr. Kagunda amepeana ni mimi, because I have a serious problem. By the time these girls are coming home after term 1, they will tell you, your shule iko hivi, because all our meals, all the days from Monday to Monday, lunch is githeri. And we know the nutritional value of that meal. Maize is carbohydrates, the beans are proteins, and in 3 days, in a week, they get a banana. Those who don't take bananas, they are served with an orange. Do you want to tell me that that is not a balanced diet? It is. So I want to appreciate the board of management of the school, the principal of the school, because they are taking real good care of your girls when you are away. I want to talk about the meals. Now that I've talked about lunch, in the morning, all breakfast is porridge for everybody. They have a 10 o'clock tea with a 5th-piece loaf of bread. That is a loaf of bread that is cut into 5 pieces. Each student gets a piece. Lunches, I've talked about githeri. Then supper alternates between rice and ugali.
that is served alongside cabbages or sukuma wiki. And I want to believe all students are comfortable. That means students who claim that they want to take special diet, please, let's talk to our girls. Let's talk to our daughters so that they are able to transit well. Otherwise, if we don't do that, then we have an issue right from Form 1. That issue will affect your daughter up to Form 4, and then we'll start complaining about poor performance. It begins now. A journey of 1,000 miles begins with the first step. So let's begin well so that we end well in 2023. Special diet, we discourage. Actually, on the admission form, it was indicated very clearly, Jomo Kenyatta girls does not offer special diet. But for the cases that are genuine, at least we'll get to see what to do and how to assist those girls. And just in case your daughter has a genuine reason, a genuine health problem, then we have 3 tests that they are supposed to undertake, and that should be done during April holiday, so that they can come with the results, the tests and the results. The medical officer will go through them, and those who qualify will be given special diet. And that special diet is not actually special diet. I should tell you what they serve. In real sense, the special diet is what will be eaten for supper that day. Today is a Thursday, and on Thursdays they serve, for supper, they serve rice and beans. So whatever will be served for supper is what the special dieters take for lunch. And they actually serve with rice with the cabbages. I don't want to qualify that as a special diet. It is not. So let them take the meals that other girls are taking. If you treat them specially at this point, they'll bring you special results later in 2023. We want good results at the end of the 4-year journey in 2023. We have talked about, and we are talking about performance in Jomo Kenyatta girls, and we stand for one thing: discipline. Discipline of the students when they are in school and when they are at home. We must ensure that they remain disciplined. We are doing our best. Please, we are asking all the parents to take charge. Our parents, please take charge. We've been told by our guests, and we now know what we should do. We now know what to tell them when they are giving us negatives about the school. We now know what they are telling us. We can gauge and we can tell when they are telling the truth or when they are lying. At Form 1, you looked at the girls when they were presenting, especially the first group, the first class. That was one green, very smart girls. Do you agree with me? Now, by the time they get to Form 2, some of them tend to tamper with the uniform. Transition. They tamper with the uniform. Some, with the permission of the parents, and others without parents' permission. Specifically, the size of the skirt. The size of the skirt. Right now, they are okay. The right leg, 1 inch below the knee. By the time your daughter comes back in term 1, in Form 2, that skirt will be tampered with. Along the way, as she comes home, she will get your fully, do the necessary, and come home. Please question that. I'm saying that because when a skirt is tampered with, I think I normally tell them, kama kuna PhD nimefanya, bas, yes, skirt zao, ama uniforms. From a distance, I'll get to know that a skirt has been tampered with. So please, do not allow your daughters to cut those skirts. After all, these girls are growing. They are growing. Very soon as they get to Form 2, they'll be big girls.
So allow her to use that skirt in Form 2. By the time they get to Form 3, you will be required to buy another skirt. So don't allow your daughters to interfere with the uniform. Are we in agreement, parents? Yeah. And I'm saying this. If I find a student having tampered with her uniform, the best thing that I will do is to pick it and she will never get it back. In short, I confiscate it. So why go to a shop, buy the uniform so expensively, and then your daughter cuts it, or you give her permission to do so, and then it ends up in a store somewhere? Please, we don't want to do that. Let those uniforms remain as they are. Our students are not allowed to use uniforms without a logo, mainly the blouses. The jumpers, so that when they are out, we can get to know the school that they are coming from for easy identification. So when you're supposed to replace those uniforms, where need be, please buy the right items. And I want to believe by the time they were coming for half-term, they brought back the muffins that they had come with, the leg warmers that they had carried, gloves, scarves, because we do not need them. If you look at the routine of the school, what time will that student require to put on the leg warmers? They want to put them on when they are in class. They want to put on the gloves when they are in class, the scarves, the muffins when they are in class. Then what results from the warmth they gain from those items? They end up sleeping. We want performance, and if the target for 2020 is 8.21 plus, then what about our target in 2023? We must begin working, and it is now. All uniforms for all students should be labeled. Labeling can either be done using embroidery or using permanent ink. And please, when you are putting labels on your daughter's items, put them such that they can easily be identified. We prefer using, putting the admission numbers now that they have them on the collar, that is for the blouse, where we have the badge on the pullovers and the jumper, and the skirt, you put the admission number on the lap, so that even as somebody walks along the corridors, it can be seen whose is it. The socks, they require labeling. Dr. Kagonda has already talked about replacement of socks. They will be stolen. If you put the label on the sole of the shoe, then how will she get to know when somebody is putting on her socks? It will be very difficult. So please put the label on the leg, upper juu, mahali ambapo ni rahisi kuonekana, so that if it gets lost, then we can easily trace it. So far so good about the uniform. Mr. Kuria has talked about students leaving school and coming back. You'll always be informed when students are leaving school for half-term or for holidays. And we release our girls very early in the morning so that they can travel to their homes, bearing in mind that there are those who come from very far. It is our responsibility as parents, once a message is sent to you, and that will be done between 8 and 9, please get to know the time your girl is supposed to use on the road and the time you expect her home. Because these students will take advantage now. They are hawajajua mambo. With the time somebody who comes from Nakuru ametoka shuleni saa 1 na anafika nyumbani saa 10 na mzazi haulizi a relevant question, please beware that these students are getting introduced into drugs, they are getting introduced into bad companies in between school and home. So once you get the message, please time her.
If she takes more time, question. You'll be helping us in terms of discipline of these girls. I want to talk about parents who come from Nairobi. And specifically, for students, I have a reason for this. One time, when the current students who are in Form 3, we got students to the vehicles and they left at 7 from school. They were traveling to Nairobi. And then at 10:30 p.m. at night, I received a call from a Form 1 parent then, telling me that the daughter is yet to arrive home. What do you think happened? Did I continue sleeping? Of course, no. So I was, I think I was very traumatized, because if anything was to happen to that girl, I believe we would be questioned, and I specifically would be questioned. So after a while, the mother called me and told me that they have safely arrived. So what had happened, they got a jam in Nairobi, and when we got to Westlands for 3 good hours. But again, these girls had gone loitering in Nakuru town and picked their vehicles very late. So we introduced a method where all students from Nairobi are picked from the school by direct vehicles to Nairobi. The students who left with that means are from school last time, that is when they were coming for half term. They were in Nairobi by 10 a.m. And the students who come from Nakuru, kuna wengine walikuwa wananipigia, msichana anatoka Nakuru lakini hajafika, wa Nairobi already amefika. So if you are interested as a parent, so that we don't again inconvenience these students, you want to travel all the way from Nairobi, come and pick your daughter. You can pick her from where she'll be dropped by those vehicles in Nairobi, because they wait for so long. The rest of the school has left and they are still in the school compound up to 9, at times 10. It's inconveniencing even to the other girls. So please, for those parents, liaise with me and we are going to make arrangements so that you pick your girl in Nairobi. If we are releasing the girls that early from school so that they can come home, please, we are requesting that reciprocate. That when they are coming back from home, release your daughters early enough. Reason? By 2 p.m., according to the school policy, they're supposed to be in school. Otherwise, they'll have arrived late. And they are deposit the money in the school bursar. And I think girls are safe here. They'll not tell you that they misuse the money. We don't have a canteen in the school, so leave the money with your daughter so that she deposits, or do it yourself with the bursar. Then I'll talk about the medical officer. I go back to our girls here are fed well. I don't want you to believe there's a parent who's seen her daughter and he or she feels she is malnourished. They are fed well. We have a team of 6 cooks that do that work. Your girls are safe. We have a team of security men who do the work both during the day and at night to ensure that all students in the school compound are sound and safe. Then I'll talk about students' hairs. Their hair. We don't accept any styles on a student's hair. Either the hair is short and manageable, or long and no curls. If they are not able to do that, then we are going to cut the hair. So instead of doing that, check your girls' hair today and you ensure that it is okay. We don't allow makeups, we don't allow deodorants, we don't allow sprays, we don't allow Q-Tex.
So be on the front line to ensure that they are not packing those things. We've been told we are not packing the items for them, but want them, so that they don't pack those items in their bags to bring them to school. Earrings, bracelets, they are not allowed. So I have a request for all parents that this is a parent from one parent orientation meeting. I'm requesting at the end of the day, I don't expect any students to live with their parents. Tumekuja kwa mkutano, watoto wabaki shuleni, wazazi waende nyumbani kushughulikia school fees ya next term. You are asked not to carry any food stuff for the students. And I really like the response that was given by one of the parents. I think after getting to realize that they've been told, don't carry any school-going child, don't carry any food, then the conclusion that the parents gave, aliandikia Mr. Kuria na akasema, wachoyo nyinyi. It's not that we are mean, though. I think we are not mean. Yeah? I think what it is meant to make that. Like now, watoto definitely, those who are supposed to be going to school, let them go to school so that they can also make their future. Again, when you bring your child food today, after your sweet ya shilingi 5 ama shilingi 10, what are you planting in that child? The journey has just begun. The next time that she will be given instructions by the teacher, definitely she will define. Because if a parent can define, msembuse mwanafunzi. So let us begin so that we mold these children properly. Let us advise them. Those who have not performed well, please, we are saying to siwakemee. Let's use this time to encourage them that they can still make it. I want to stop there and wish you God's blessings. Thank you. Mimi ndiye naibu wa mwalimu mkuu, nami nina machache na nitasema kwa fupi sana. I want to stop there and wish you God's blessings. Thank you. Mimi ndiye naibu wa mwalimu mkuu, nami nina machache na nitasema kwa fupi sana. Jambo la kwanza ni kuhusu sare zetu, yani uniform. Kuna wazazi ambao walinunua uniform ambazo si zetu. Na hakika ulipofika mahali hapa uliona uniform hiyo sio yetu kabisa. Kwa mfano ile fulana ya mikono mifupi yetu haina ile white stripe. Unaona walikuwa kama hivi. Wanafunzi walipokuwa wanakuja nyumbani niwaambia sitaki kuona hiyo sweta. Hata kama imeandikwa Jomo Kenyatta, hao ni wanabiashara ambao wanajaribu kuiga uniform yetu na sio hiyo. Hata kwenye hizi sare za kwenda uwanjani, yani games kit, yetu ilikuwa na 2 stripes. Na sijui kwa nini wazazi hamkusoma hivyo. Ile tracksuit ni 2 stripes, wengine wako na 3 stripes. Haya, hatutauliza wakati huu, kuna wazazi wengine ni wabunifu zaidi wametoa, ni sawa, lakini zile si zetu. Tuangalie our uniform. Kuna wale wanaoiga, tuache kununua miigo. Kama ambapo boarding mistress amesema, reporting time ni 2 p.m. Ukipitisha hata dakika moja, umechelewa na kusikizi sababu yoyote. Kwa sababu, kwa mfano, siku ya kurejea kutoka likizo fupi, wanafunzi wa kwanza wa pili walikuwa wambali sana. Mmoja alitoka Mtwapa, huko ni Mombasa, na mwingine alitoka Busia. Saa 3 walikuwa kwenye lango la shule. Niliwakaribisha,
tukawaleta ndani, tukawapa hata kiamsha kinywa, tukawapa chai ya saa 4 na chamcha na hadi wengine wakafika. Kwa hivyo hata wanafunzi wako wakifika saa 2 sisi tuko hapa. Kwa hivyo hakuna sababu. Sasa unaweza niambia mtu wa hapa kiti ananiambia mzazi ananiambia mtoto, "Eti mimi nimemfanya achelewe, hata siwezi sikiza." Mtoto amefika hapa saa 3. Hakuna jambo nitasikiza. Na nataka kuwajulisheni hivi. Kati ya wanafunzi waliochelewa, waliokuwa wengi zaidi ni wa kidato cha kwanza. Kwa hivyo you have let us down. Wazazi wa form 1. Kati ya wanafunzi 50, asilimia yani ile robo 3 ni form 1 students. Jambo la kusikitisha sana. Kwa hivyo kuanzia sasa tunawafanyia orientation ujue kwamba hakuna kuchelewa hata dakika moja. Kwa pamoja. Haya, jambo lingine ni kuhusu nidhamu, yani discipline. Wakati mwingine mwanafunzi kama amefanya kosa fulani ambalo tunakuhitaji, tutakuwa tukikuita. Tafadhali tukikuita, njoo. Sawa sawa? Na baba usiokutuma mama sana. Hata wewe wakati mwingine ufanye nini? Uje. Tena nilikuwa na mzazi, sijaimuona hapa, ni baba. Amekuwa akituma nani? Mama. Baba alishangaa kuona yale ambayo mtoto wake amekuwa akifanya. Ukimtuma mama wakati huu mwingine kufanya nini? Pia kuja uone mtoto wako jinsi anavyoendelea. Na wasichana, they respect their fathers so much. Na wataki kukosea their fathers. Be concerned about your girl. Sawa? Swala hili la simu ama communication in school, nataka kuambia hapa, chochote unachotaka kujua kuhusu mtoto wako, tafadhali usipigie Mr. Kuria, nitakuelekeza utampigia nani? Class teacher. Shule hii karibu watoto 1000. Mimi siwezi kuwa kila mwanafunzi. Sivyo? Nani anajua watoto wake? Class teacher. Class teacher very important. Usitoke hapa kama hujajua class teacher wako. Najua mtakuwa na mikutano kadhaa pale ya uchaguzi na nini, na unamuitisha mpaka namba yake. Lakini msimtumie nini? Pesa. Pale nasisitiza tena, usimtumie pesa. Kwa sababu tunajulisha mapema ulete ama ufanye ndio utakapofanya. Lakini anything you want to know about your daughter, call the class teacher. Yeye ndiye mzazi kwa wale watoto. Kwa hivyo ataweza kukuelekeza. Mambo ya school fees, yeye ako in charge pia. Huku mimi have been accused, ndio deputy anakusiwa kila kitu, lakini ni sawa, nimezoea. Wewe ndio ulifukuza mtoto wangu. Namwambia yupi hata mimi simjui. Mimi nitawatuma nyumbani wanafunzi ambao watapatiwa na nani? Class teacher. Kwa pamoja. Kwa hivyo uje fanya mipango na class teacher. Hata ukija ofisini mwangu ndio utakuja, lakini nitakutuma kwa nani? Class teacher. Class teacher ndiye anajua, kwa mfano nyinyi ni wageni hatuwajui, lakini tutawajua zaidi. Anajua mzazi ambaye husema ukweli, mzazi ambaye ni mwaminifu na ambaye akisema nitaleta karo baada ya wiki moja anafanya nini? Analeta. Mimi siwezi jua wote. Yeye ndiye anajua. Kwa hivyo mimi nitakuwa nikituma kwake. Lakini wakati wa kuwatuma wanafunzi nyumbani atanipatia ile list na mimi nitawatuma. Na kwa hakika mtakuwa na watoto, deputy ndiye alifanya nini? Na mimi nabeba tu ule mzigo. Ni sawa tu. Lakini nyinyi nimewahakikisheni class teacher ndiye mambo yote. Jambo lingine, ukitaka huduma yoyote katika shule hii ni kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, siku za kazi. Na ni ile kuanzia saa 2 hadi saa 11. Ushike hapo masaa. Siko mpaka ofisi za serikali. Hata kama ni boarding school. Unajua wazazi wanafanya. Wanaona kwa sababu ni boarding school. Deputy mimi hapa 5:30 niko hapa, usiku mpaka nitatoka saa 4 za usiku. Si niko hapa. Lakini wewe unatarajia nikuhudumie mpaka saa 4 mpaka nini? Saturday. Haiwezekani. Niko hapa kwa ajili ya mtoto wako, lakini sio wewe. Wewe uje Monday to Friday from 8 to 5. Usisumbue our watchman pale. Mpaka wengine, lakini sio nyinyi, nyinyi ni wageni. Wanazungumzia watchman vibaya nini, anakuwa na shida ananipigia, madam kuna mzazi hapa nini na mambo kama yale. Let us respect the office 8 to 5 na si weekend. Unaweza kuwa kuna jambo, kuna kitu unataka kuletea mtoto wako na pengine utapatikana nini weekend peke yake. Pale tumekupa nafasi. Our watchmen are very faithful. Mpaka pesa wananiletea ofisi yangu. What you do, utakuja lango,
mwambie watchman, nataka mtoto wangu apatiwe vitu hivi, hata kama ni fedha. Atakwambia andika kijikaratasi hiki, ataweza kustepo na ananiletea ofisini, kila kitu kinafika. Lakini usianze kumsumbua uingie. Jambo lingine, umekuja kuleta school fees ama bank fee, alafu tena unasumbua, unataka kuona nani? Mtoto. In this school we don't have visiting days. Mtoto anaendelea na masomo yake, unataka nikuitie. Wengine wamekuja hivi kitu, si mlikuwa mnataka? Mwingine ameleta school fees, ananiambia nataka kuona mtoto. Namuuliza kweli, si ulikuwa na mtoto nyumbani? Unataka kumuona nini? Unajua ni kusumbua, na unataka I deserve a class. Mwalimu anafunza, nenda nikamwite mtoto wako. Tafadhali tuheshimu utaratibu wa shule. No visiting day in this school. Mkiitwa mnakuja kama sasa mtawaona. Lakini wakati mwingine leta school fees, nenda zako. Niletee vitu ambavyo nataka nimpatie, ama secretary, andika jina, nenda zako, tutampa mtoto wako. Sawa sawa? Haya, kwa hivyo mambo ya weekends tafadhali tuangalie mahali hapa. Jambo lingine nataka kusisitiza, ujue darasa la mtoto wako na ujue namba ya usajili, admission number. Hapa asubuhi kuna wale hawakujua admission number na wasamehe. Kuna wale hawakujua class na wasamehe leo. Lakini kuanzia sasa ujue nini? Admission number na class. Ukija kwangu nipitie mtoto pengine kuna swala fulani nyumbani nataka kumbeba, kwanza nitakuuliza nini? Class. The next thing, admission number. Hata niwaambia wazazi, tafadhali usahau jina. Lakini ukumbuke admission na class, kwa sababu jina, majina yanaweza kufanana, lakini admission haifanyi nini? Haifanani. Hakuna wakati mkundo wazazi wa form 1 nitaanzia wapi kutafuta mtoto. Basta reforms mnaniletea. Sijui nianzie wapi. Tafadhali leo kutoka hapa tumejua kila kitu. Sawa sawa? Yale mengine ni mwasamehe. Mlikuwa mmeitishwa kamusi, dictionary, Bible, mathematical table na vitu kama vile. Unakumbuka? Vitu hivi serikali haijaanza kutupatia. Nataka kusisitiza. Vitabu vyote tumepewa. Mwalimu yeyote hapa aliyesimama hapa alisema kila somo mtu anatumia kitabu chake. Kila vitabu vingi mpaka tumekosa mahali pa kuweka. Costbook. Sawa? Costbook tuko nazo zote. Lakini wewe kazi yako imebaki ya nini? Kamusi na hitaji. Siwezi kufunza Kiswahili bila kamusi. Wengine waliwatuma bila kamusi. Unajua, uhakikishe umeleta kamusi. Na kama huna, ongea na class teacher. Kwa sababu hakika, nimekwambia nini? Hakika nitamtuma nyumbani. Aleta kamusi au dictionary au Bible. Atasomaje siagi bila Bible? Kwa hivyo leo fanya mpango na class teacher. Kama hujamletea leo wale hawakuleta, hakikisha unaongea na class teacher, kwa sababu yeye nitamuitisha majina ya wale ambao hawana, ili tuweze kusoma. Mimi nitasema machache, mengi yamesomwa na mwenzangu boarding mistress. Ya mwisho ni mambo ya fare. Hiyo nimesumbuliwa na form 1. Teachers sina fare, nataka kumeka call. Sawa? Nawaambia ati I cannot send a message 1 week before you leave, then I make a call. What are you doing? Kwanza naniharibia wakati na pia the cost. Ndio? I've sent a message to your parent. Kwa hivyo ni mzazi afanye nini? Ajipange. Tumekuwa shida sana na boarding mistress. Kwa hivyo ukipata message, wewe mwenyewe ujue kama mtoto wako ako na fare, mletee. Kama utamchukua sawa, na wale ambao chukua watoto wao, tafadhali mje mapema. Wengine wanakaa hapa mpaka wanaanza kulia saa 5. Alafu mnafanya hata sisi bado tukae hapa. Ukigoja ili mfanye nini? Mwachukue. Mnaweza kuwachukua mapema, na kama sio hivyo, make them responsible. Sawa? Ili tuweze kufanya kazi vizuri. Sina mengi, ni hayo tu. Mungu awabariki sana kwa kunisikiza, na nina uhakika kwamba tutaendelea vizuri hadi hawa watoto wakamilishe masomo mahali hapa. Kwa hivyo wakati huu nachukua fursa hii kumwalika mwalimu mkuu naye atoe hotuba yake. Tumkaribishe kwa makofi. So thank you so much, our Deputy Principal, for emceeing that session very well. Ningependa pia kuchukua fursa hii
kuwashukuru wote wenye wameweza kuongea na kunena mbele yangu. Before me, tumekuwa na our guest speaker, Dr. Ann Jiri. Tumekuwa na class teachers wa madarasa yote manne, from 1 green, 1 blue, 1 yellow, 1 red. Tumekuwa na HODs wote wenye wameweza kuongea. Before me, ningependa kuwashukuru kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo our board chair, Mr. Francis Wanjama, together with the other members of the board present, our PA chair, Mr. Joseph Thuku, together with the other parent representatives, our teachers who are present, the members of the non-teaching staff who are present, our dear lovely Form 1 parents, other invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Sijui kama tusimame kidogo dakika moja tu, you stretch, alafu uketi. Tafadhali. Ukitosheka, unaweza keti. Thank you. Tungependa kuomba msamaha kwa sababu mumeketi kwa muda mrefu sana. Ninajua hamjazoea kufanya hivyo on daily basis, so please bear with us na mtusamehe, na tunaomba ya kuwa kuanzia saa hii our program itamove very very fast. Hatutaki kuwaweka kama mmeketi kwa muda mrefu. Ningependa kuanza kabisa by welcoming each one of you to Jomo Kenyatta Girls High School, na kuwashukuru kabisa kwa sababu kazi yenye tulifanya ni ya kualika kwa mkutano wazazi wa kidato cha kwanza, na nyinyi mkatii that kind of invitation. Kwa hivyo you have made our day. We are very excited to see each one of you. You are indeed a great blessing to Jomo Kenyatta Girls High School. Kwa majina ninaitwa Mrs. Catherine Cheruiyot. Mimi ninamuogopa Mungu na mimi nimeokoka, ninampenda Mungu. I think ni vizuri tuweze kujua hivyo. So I want to give you a very brief history of Jomo Kenyatta Girls High School, and after that we shall go on to finishing, na nialike wale wengine wenye wataweza kuongea na sisi kwa njia ya kifupi sana. Jomo Kenyatta Girls High School ni a public secondary school na ni shule ya wasichana, boarding. Shule iko kwa sub-county tunaita Nakuru North sub-county. Mimi najua kila mzazi hapa anajua hii shule iko kwa Nakuru County. The status of the school is extra county. Kwa hivyo Jomo Kenyatta Girls High School is an extra county school, na tunaendelea kumwaminia Mungu ya kuwa not very long from today shule itainuka na ingie kwa status ya national. Hilo limekuwa ombi letu na tunaamini ya kuwa it is going to be possible very soon. So kwa Nakuru County yote, extra county schools are 21. So we have 21 extra county schools. We have 3 national schools, and we have a few county schools, and a majority ya mashule kwa Nakuru County ni sub-county schools.
Jomo Kenyatta Girls High School, it is a relatively new school. Tulizaliwa in 2016. That is when Jomo Kenyatta Girls High School came into being. Kwa hivyo hii shule is only 4 years old. Na kwa hivyo hata ukiangalia mijengo utagundua ya kuwa isipokuwa pengine dormitories, most of the other structures zinakaa kama ni mpya. Ni kwa sababu hii shule iko na miaka 4 pekee yake. Na ujenzi unaendelea, tunaendelea kujenga because tumeshuhudia Mungu akitusaidia. We have been growing at a very fast rate na tunamshukuru Mungu. Kwa hivyo tulipoingia hapa kutoka Jomo Kenyatta High School, which was a mixed school then, tuliingia hapa tukiwa watoto wa form 3, wa form 4 na wa form 2. That was in 2016 na tukawa watoto 360. Na tukafanya mtihani wa kwanza in 2016. That is the exam ilikuwa inaitwa Matiang'i exam. Kwa hivyo kwa hii shule hatujawahi fanya mitihani ingine ile ya zamani. Tulikuwa tunasikia watoto walikuwa na nafasi ya kuibia. Kwa hivyo tangu 2016 tumefanya form 4, 2017 tukafanya, 2018 na last year pia tumeweza kufanya na tutaendelea kufanya mitihani. So as we talk today, Jomo Kenyatta Girls High School boasts of a population of about 1,000 students from 360. Situpigie Mungu makofi. Thank you. Our form 1s ndio wengi zaidi because there are 324. 324. Tulikuwa tunatarajia tutapata 280 form 1s because we only had 4 classrooms. So tulikuwa tumeomba the Ministry of Education watupe wakizidisha sana 70 girls per class. That would translate to 280 form 1s. But I think God had thought better things about us. Kwa hivyo kila darasa la form 1 liko na watoto 81. Wazazi mmesikia hiyo 81. Na nimekuwa nikiingia kwa madarasa ya form 1 na mtaingia hata nyinyi. They are beautiful girls, they are neat girls. They are well arranged even in classes. Madarasa yetu inakuanga kubwa, sio kama ile ya ministry. Na niliwauliza mnataka tukae namna gani? Na watoto wenu waliniambia ongezea form 1s wengine tuko ready kuishi na wao. So that is what they said. So they are very generous and they are open. Hii shule iko na walimu wenye wamehitimu. Hatuna mwalimu mwenye hajasomea what we call Bachelor of Education. Na kila mwalimu hapa anafunza ile subject alisomea kwa college au kwa university. Kwa hivyo ukisikia mwalimu anafunza history, hawezi funza chemistry, anaweza kufunza history. Ukisikia mwalimu anafunza Kiswahili, hiyo ndio yenye alisomea. Kwa hivyo ningependa wazazi hata tukiendelea na nyinyi mjue ya kuwa hapa hatuajiri walimu wenye hawajahitimu. Wote wamehitimu na wanafunza subjects of their specialization. Tumeelewa hapo? So tuko na walimu in total 32. Kuna wengine bado hawajaajiriwa na Teacher Service Commission. Tunaamini Mungu wataajiriwa. So hao walimu huwa wanalipwa na board
ya shule, na of course pesa ya kuwalipa inatoka kwa nyinyi wazazi, tunawashukuru. So kwa hao walimu 32, 15 of them wameajiriwa na board. I think ni vizuri tujue hivyo. Tuko pia na support staff members na wao ni 30. Kuna wenye wanafanya usafi, kuna wenye wanapika, kuna matron huko kwa dorm, kuna wenye wako kwa maofisi, kuna security department, kuna daktari, is a clinical officer. I think Madam Julia ameongea kuhusu that one. Wafanyikazi wote hata wenye wanafanya kazi kwa ground, they are 30. Kwa hivyo, your girls are well taken care of. Hii shule is managed by a board. We have the board of management. They are 17 in number. And that is the figure we were given by the Ministry of Education. Na mtakuja pengine kumuona chairman na wengine wenye wameweza kufika siku ya leo. Kwa hii shule pia tuko na parent association representatives. Kila darasa iko na mzazi mwenye anasimamia wazazi wengine kwa hiyo darasa. Kwa hivyo form 4, those are the only 2 classes we have, the rest ni 4. Tuko na parent reps wawili. Kwa form 3 tuko na 4 parent reps. Kwa form 2 4 parent reps, and a number of them wako hapa leo ili waweze welcome the form 1 parents. Kwa hivyo hata ukiangalia kwa program before we finish today, wazazi kindly tutawauliza muweze kuchagua wazazi wenye watasimamia kila darasa. So we shall have 4 parent reps. One wa form 1 green, mwingine wa form 1 blue, mwingine wa form 1 red, na mwingine wa form 1 yellow. Na tutawaelekeza vile mtaweza kuchagua. Mimi najua hamjajuana, but I believe mtajuana na muweze kuchagua kiongozi wa wazazi kwa madarasa yenu. So ningependa kujulisha wazazi wa form 1 ya kuwa we are very happy with your daughters. Waliingia wakiwa wengi, wakaingia wakiwa na a lot of excitement because sasa wameingia kwa high school. Na ninawashukuru sana, they are beautiful, nice, disciplined girls. And they settled down very fast. We were very scared at first because there were very many. But we were surprised. Your daughters amazed us. The rate at which they settled was just amazing. So the girls are doing well, and we began teaching almost immediately, and we want to assure the form 1 parents, your girls are doing well, na ni ombi letu ya kuwa wataendelea hivyo mpaka 2023. Tunaamini hivyo wazazi. Kwa hivyo muendelee kutubariki na watoto wenu. Tumewekwa hapa ili tukaweze kuwashughulikia. Tunawapenda hata zaidi ya vile wanaweza fikiria. Tunawapenda na tumejitolea kuwatunza, kuwashughulikia, na ili hata wakaweze hata kupata kile kiliwaleta kwa shule. So after tumemaliza mkutano, tutawapea nafasi muwe na watoto wenu, na kwa sababu hii shule ni yenu, hii shule ni kubwa sana. Iko na acreage ya around 27. Kwa hivyo ni kubwa sana. Lakini tutawaruhusu baada ya kukula lunch because tutawaserve. After that tutawapea ruhusa mkae na watoto wenu mzunguke hii shule anywhere you want to go. Au umechoka sana? Umechoka sana? So hata area ya dorm tumeona hii group ni tofauti na zile zingine, kwa hivyo tutawaruhusu kuingia mpaka bedroom. Thank you. Lakini mturuhusu tufunge milango ya dorm. Si ndio?
tufunge milango ya dom, lakini from outside mtaona madirisha yamefunguliwa, curtains ziko. So, msichana akitaka kukuelekeza, kukuonyesha pale analala, uko free kuonyeshwa, lakini tusiingie ndani. Tuko pamoja wazazi? Kwa hivyo mtazunguka hii shule yetu, we have nothing to hide. Tuko na ng'ombe na boma huko ya ng'ombe. Ukisikia unataka kufika huko uone ng'ombe, tutakuruhusu kufanya hivyo. Mimi nimeolewa na Mkale na Wakale wanajua kutunza ng'ombe. So mtaona kama tunafanya hivyo. Mkitaka kwenda kwa uwanja mmepewa ruhusa. Mkitaka kuingia kwa madarasa yao, hata mtoto akuonyesha pahali anaketi, mko free kufanya hivyo baada ya nyinyi kukula lunch. Tuko pamoja wazazi? So watoto wenu tayari wamekula lunch, hawakulagi githeri kila siku. Leo wamekula mchele na maharagwe, wamepewa dizi kubwa, sio juu yenu, tunawalisha vizuri. Na sasa simesikia kelele kidogo, kwa sababu tulikuwa tunalisha watoto wenu na wanaendelea sasa kwa madarasa. Walimu wenye hamuwaoni hapa ni kwa sababu wanaendelea kufunza madarasa yale mengine. Good. Ningependa kidogo kuongea juu ya KCSE results. I hope each one of you ako na hiyo. So tumefanya KCSE exam kwa miaka 4, hata ingawa kwa hii karatasi tumeonyesha results za kutoka 2017 mpaka 2019. Lakini kwa mwenye angependa kujua tulipata gapi kwa 2016, our very first year, tulipata 6.98 in 2016. So I believe munaona hizo results, na tunamshukuru Mungu kwa the far ametuleta. Tunajua this is not the best, there is still a lot of room for improvement. In last year's KCSE exam, when the results were released, we had a mean of 7.2448, which is a C+, and we registered an improvement from the previous year, 2018, an improvement index of 0.4258. Ukienda nyumbani mzazi, ningekuomba ubebe the results, na anything else umepewa hapa kwa shule ni yako. After this uende ununue file ya mtoto wako, so that any document you receive from the school unaenda na unaifile hapo. Tuko pamoja wazazi? Juzi tulituma watoto wenu wakiwa na newsletter. Sijui kama waliwafikia newsletter. So hiyo ndio ya kwanza kuweka kwa file. Any document you get from the school, fungulia mtoto wako file, so that utakuwa ukifuatilia. Na kwa hivyo in this sub-county of Nakuru North, Jomo Kenyatta Girls High School, among the public schools, was ranked at position number 3 out of 35. Thank you. So, the school at position number 1 was Moi Forces Academy Lanet. School at position number 2 was Bahati Girls, and Jomo Kenyatta Girls was position number 3. Now, among the extra county schools, tumesema they are 21. The likes of Naivasha Girls, the likes of Elbagon Secondary, all those Marymount, Bahati Girls, Jomo Kenyatta Girls was position number 5 out of 21. Thank you. Now, in the entire county had 511 schools doing the KCSE exam.
national, extra-county, county, sub-county, private schools. In total, they were all 511, and we would wish to let our Form 1 parents know that our school, out of 511 schools in the county, was ranked at position number 22. So we really want to appreciate that performance, but again we are saying that is not all that we are able to do, and that is why wazazi, kama mtaangalia mbele, mumeona bendera yetu? Wazazi ni jama ni nini? Mumeona bendera? Mumeona target ya watoto wa Form 4? Mumeona hiyo target iko displayed everywhere, mpaka kwa gate, it is everywhere. Hata kwa choo za watoto iko huko. Hata ukienda kwa boma ya ng'ombe utapata target hiyo. Ni kwa sababu huwa tunaambia everybody, one person is too small to realize any dream. One person is too small to achieve any success. Kwa hivyo kama hawa watoto 130 wata-achieve hii dream, then it has to be teamwork. Teamwork. And mzazi is a very key stakeholder. Kwa hivyo mzazi wa Form 1 aseme hata husika kwa those results. Without you, we shall not get there. Kwa hivyo kwa hii shule, everybody, wazazi wote, kuanzia Form 1 kwenda Form 4, everybody, the board, all the students, wa Form 1, wa Form 2, wa Form 3, wa Form 4, all the teachers, all the members of the non-teaching staff, tumeingia basi moja, all of us. Na hiyo basi inatupeleka pahali panaitwa 8.21 plus. Na ninaomba wazazi wa Form 1 mkubali kuingia kwa hiyo basi. Mtakubali? Ili tuanze kusafiri pamoja. Na kusiwe mzazi ata-alight along the way. Ni safari tumeanza tukiwa kwa hiyo basi. Na without you hatutaweza kufikia hapo. Kwa hivyo hata ukienda nyumbani, ukitaka tukupee hiyo target iko kwa karatasi, tutakupea ili ukituombea unakumbuka pahali tunaelekea. Kwa hivyo kwa hii shule, target sio ya walimu peke yake na wanafunzi, inakuwaga ya kila mzazi mwenye ameitanishwa na hii shule. What is our target for this year? Wazazi wa Form 1? You say like you mean it. Simaikia kwa basa hizi, What is the target? 8.21 plus. Na sasa kwa hii shule, kila mwaka huwa tunaunda bendera ya Form 4. Kila mwaka tangu tuingie hapo. Na Form 4 ndio wanatuambia the colors wanataka, majina yenye wanataka kujiita, na target yenye wanataka kujipea au to work towards. Kwa hivyo, this is the fifth flag. This is the fifth flag since we began the school. Na tumeshangaa watoto wako so original. Hakuna darasa hata moja ya Form 4 imeleta flag kama ya the previous year. So ya last year ilikuwa blue. Last year but 1 ilikuwa green. Last year but 2 ilikuwa purple. Last year but 3 ilikuwa white. And they all call themselves very different names. Very original girls. Na sasa hii ndio wametupea. What colors are these wazazi? Najua nikiwa mwalimu lazima nikae nikiuliza maswali tu. Colors hizi ni gani? Ni beautiful au sio beautiful? Sasa wanajiita aje kama mnaweza kusoma? Wanajiita trailblazers, an original name. Sijui kama kuna mzazi anaweza apia wengine anafikiria trailblazer ni kusema nini. Enda mzazi trailblazer. Pengine tukitoka hapa unaweza enda uangalie kwa dictionary uone trailblazer ni kusema nini. Alafu watoto wa Form 4 wametushangaza sana. Wametuambia our theme is breaking the limits. Breaking the limits. Sio sisi
tuliwapea. It is them who came up with that thing. Na kwa sababu tumeingia kwa hiyo bus, wazazi wa form 1, ningependa kuwajulisha limits zenye form 4 wamesema tuna break. There are 3. Limit ya kwanza, watoto wa form 4 wametuambia tangu hii shule izaliwe in 2016 hatujawahi pata mtoto hata mmoja akipata plain A grade kwa KCSE. Huwa tunapata A- na kwenda chini. Kwa hivyo wamesema they are breaking that limitation. So kuanzia this year we are going to get plain grade A+. Limitation ya pili wamesema wata break. Hata kama watu wengine wanafikiri tumepita sana in the 4 years. When you look at the mean grade ya KCSE, all the years we have been getting a mean grade of C+. Hata kama tulipata 7.2 bado iko kwa C+. Na watoto wa form 4 wametuambia tumezunguka kwa huo mlima wa C+ kwa muda mrefu sana mpaka tumechoka. We are breaking that limitation. Na wametuambia kuanzia this year we shall never hear of a mean grade of C+ in this school. It will be B- na kwenda. Beautiful. I want you to look at those results again. Watoto wangapi walipata grade E last year? Na munijibu wazazi, grade E 0, D-, D+, 3. D+, there were only 3. That was our lowest grade. But watoto wa form 4 2020 wametuambia kuanzia 2020 it is operation grade D out. Operation grade D out. So that is another hindrance or another limitation they want to break. Na wanatuambia tushare na nyinyi because on their own hawawezi, wanawahitaji. Tutatembea pamoja, tutakuja kucelebrate results hapa. Kwa hivyo niliona ni vizuri niwapee maono ya hii shule ili mjue tunaelekea wapi na huwa tunafanya mambo yetu ya kivipi. So kama vile mmejulishwa na HOD exams, Mr. Kuria, form 1 wameweza kufanya mtihani moja peke yake na tulipewa hizo results. Tena uende file hii, uweke kwa hiyo file. Hao watoto walikuwa bado hawajazoea maisha ya high school. Kwa hivyo tusiwe na mzazi, na msikize vizuri wazazi wa form 1, tusiwe na mzazi atakaobanisha mtoto wake based on these results. Because watoto wakiingia high school, na Dr. Kagoda aliongea juu ya transition, watoto wako tofauti. Sio wote wataadjust vizuri at the same level. Kwa hivyo, kama kuna maneno nataka kuongea na watoto wetu, ni maneno ya congratulation. Because ameweza kumanage to translate from primary to secondary school. Hata huyu unafikiria ni ya kumbushu. Leo ni maneno ya encouragement. Na kuambia you can make it. And I see you going very, very far. So these results may not determine what your daughter will finally get in 2023. So nataka leo tuwe na wimbo wa encouragement. Ukipata tu ni kumbless, kama unaweza embrace, kama mtoto
can only imagine. If the target of our current Congo class is 8.21 class, you can only imagine our beautiful angels who are now in Form 1. By the time they get to Form 4 in 2023, you can only imagine the kind of target they will have. Likely, they'll be able to realize that. So, tuongee na watoto wetu vizuri, tuwaencourage. Kuna mwenye anaweza sikia anatetemeka, anaogopa because hajui mzazi atamuelezea nini, lakini today we are speaking words of encouragement, words of hope to our home ones. So today ni siku ya orientation, so that tuelewe vyema, na tulisema deliberately tutaiweka after midterm, so that mtoto atakuwa amezoea na atakuja nyumbani kwa midterm na aseme mambo mengi sana, because sisi tuko very transparent, hakuna kitu tunapendaka kuficha. Kwa hivyo that is why tuliweka it was very deliberate. So I want to believe already umejua something about this. Umeambiwa mambo mengi, mengine yanaweza kuwa ni ya ukweli, lakini mengine pia yanaweza kuwa sio ya ukweli, lakini leo utajionea. Walimu wameongea hapa, walimu wote HODs wameongea, at least you have a clue of what we stand for and what we believe in. So in second term, God willing, we are going to invite you for an academic day. Leo ilikuwa siku ya orientation, na hatuwezi fanya academic day based on results za one exam yenye watoto walifanya kama wanaogopa. Hata kuna watoto waliingia hapa, they don't wet their bed, but because of hiyo shock ya kuingia high school, utaambiwa na boarding mistress, kuna wengine wameanza kuwet their beds. Kuna mwingine hata hakufanya mitihani. Kwa hivyo, at the end of this term, kama vile Mr. Kuria alituelezea, tutafanya another exam. We call it exam 2. Tukifungua shule in second term, second Monday or the second week on Monday, we are going to do an exam we call the opener exam. And because we shall be having the results of this exam 1, exam 2, na the opener exams, tutawaita wazazi in the month of May, God willing, for what we are calling an academic day. Now from there, we can discuss the results. Na ukiona mtoto bado hajaseto, you will have a reason kumuuliza maswali. Kwa hivyo hiyo itaingia in May, na watoto wakifunga shule, tutawapea newsletter wakuje naye nyumbani ili mjue programu yetu. Wacha nisiongee mengi, ningependa kusimamia hapo, lakini kwa the newsletter tuliwapea, we are going to have our annual general meeting this term. Na kama mlisoma wazazi, mliweza kuona our annual general meeting AGM will take place on Thursday, 9th of April 2020. Mulipata those dates, eh? Na hiyo date ndio pia ile siku tutakuwa tukifunga shule. Kwa hivyo, kama vile mlijitolea mkafika mapema, we always like keeping time for parents. Mutaingia hapa saa 3, hatuna any other function other than the AGM, and in about 1 hour we shall be done. When we finish that, we will release you, we'll allow you to go with your daughter home. So I want to pray. Hakuna mzazi wa Form 1 atamiss AGM, because your daughter will be waiting for you after the function is over at 10 or latest 11. Msafiri pamoja na msichana wako nyumbani for the holiday. On that day, AGM, we shall allow you to bring food for your daughter.
so that hata akikaa hivi ukiwa kwa mkutano, kazi yake tu ni kukula, anakula huko, ukianza safari anaendelea na kukula. Lakini when we have academic days or even a day like this one, we don't allow watoto waletewe chakula, because what will happen to form 2s, form 3s and form 4s wenye hawana chakula? Si wataanza kuiba na kuwa na mambo mengine mabaya. Lakini ile siku tunaita wazazi wote, watu tunawaruhusu waletee watoto wao chakula. Kwa hivyo mtoto akienda nyumbani, watoto tutawakumbusha on that day, lazima mtoto apewe report card. Kwa hii shule hakuna mtoto anaendaga nyumbani without a report. Lazima mtoto apewe a newsletter, na hiyo newsletter ni yako, ili ujue na usome mambo yenye tungependa wazazi wajue. The third one, hakuna mtoto anaenda for holidays, April holiday, December holiday, August holiday kwa hii shule without holiday assignments in all the subjects. So your daughter, by the time she's coming home in April, she will have holiday assignment for all her 11 subjects. So tumewambia in advance ili muweze kutembea na sisi na kufuatilia watoto hata wakiwa holiday, hata kama watapumzika hapa na pale, wakumbuke kufanya holiday assignment. Wale wengine wameongea mambo mengi, mtaniruhusu ni stop there. I believe Mungu ataendelea kutupea many more opportunities to be able to share together. This is your school. I kindly ask all the parents to love their school, to protect their school, to defend their school, to talk well of their school. Na mkisikia mtu huko nje anataka kutanish na kuharibu jina ya shule yako, usimame na useme that is not my school. We are now a family. We must love one another. We must protect one another. We must love our teachers. We must talk well of our teachers, even to our daughters. We must talk well of our board to our daughters and every other person who is in this school. So thank you very much. We love you, and we know that when we work together as a team, we shall be able to go very far and achieve so much. Thank you. So I'm going to invite the outgoing PA chair, Mr. Joseph Thuku. When he comes over, in a brief way, he's going to introduce the other members of the parent reps. After he is done, he's going to invite the BOM chair, who will also make a few remarks and also introduce the other board members that are present. Thank you so much, Mr. Thuku, for coming over. After that, tutapewa direction on how we are going to do elections. And today, we are also going to elect the new PA chair. Mtoto wa Mr. Thuku alimaliza last year, and he has done a lot of good work in this school, na mtoto wake akawa among those wenye wamepita wanangojea kuingia university. Huwezi serve a school like this na Mungu akuhaibishe. Kwa hivyo tutachagua PA chair, lakini ni vizuri wazazi wajue kulingana na regulations za Ministry of Education, the PA chair is elected by the other parent reps. So kazi yetu kama wazazi siku ya leo itakuwa kuchagua wenye watatusimamia kwa madarasa yetu, the 4 of them wataungana na hawa wengine wenye wako hapo mbele, na ndio watachagua mwenye wanataka awe PA chair. And all of them, we shall allow them to stand here na wapeane acceptance speech briefly. After that, we feed you, we serve you, we give you lunch. Mungu awabariki. So come over. It's my pleasure now to invite the outgoing PA chair, a great friend of this school, and a very selfless man, to make his remarks. Let's put our hands together for Mr. Joseph Thuku. Let us please appreciate Madam Principal. Tumpigie makofi. Vizuri. Yes.
Mungu wetu ni mwema. God is good and all the time. God is so good. Kabla sijaongea, mimi mtu wa maneno machache sana. Kwa hivyo utaambatana na mimi nikiongea hayo mambo machache. Na naomba timu ambayo wasasi wamewachagua ili wawe represented na wao wasimame ili tuwajue. Atataja jina na darasa ambayo anasimamia. Karibu. Mkuje hapa, John tu hapa, hii mkutano wa wasasi hawa waone vizuri na wafahamu. Okay. Asante sana the outgoing PA chairman, our chairman of board, madam principal, wazazi wa form 1, habari zenu. Habari zenu tena. Mimi naitwa Nathan Gikonyo, nawakilisha kidato cha O Blue. Msichana wangu anaitwa Ndeni. Thank you. I appreciate. Okay. Madam Principal, our Deputy, board members, all the heads, good afternoon. My name is Madam Rose, nawakilisha kidato cha Form 4 grade. Thank you and God bless you. Mmekaribishwa sana katika Kenyatta. Ni shule nzuri sana. Pendana na kuwakaribisha sana. Mimi naitwa Omeri Wangari, mzazi wa Musti wa Tiko from grade 3. Karibuni sana. Jambo. Jina ni Lucy Anjiko from Blue. Habari zenu wote, kwa majina ni Anne Masharia, nawakilisha kidato cha Form 3 na mko karibu sana wazazi wa Form 1. Amen. Jambo yote. Jambo. Kwa majina ni Reverend Mwaka Emmanuel, Mlasre wa Form 2 grade na mtoto anaitwa Elizabeth Blessing. Mbarikiwe sana. Wazazi wa Form 1 karibuni. Tuombee shule yetu, tupende shule yetu, tuwe pamoja. Mbarikiwe sana. Jambo langu wazazi, kwa majina ni Jeremia Kamau, Form 2 grade. Outgoing chairman, PTA, principal of our school, and all protocol observed. Good afternoon. My name is Julius Olekenya. Nawakilisha kidato cha kumbridi yako. Na mimi napenda shule yetu. Kwa hivyo nawakaribisha nyinyi nyote katika shule yetu, tushikamane ili tuweze kufanya ile kazi ambayo ili tuende katika sisi. Kwa hivyo mimi nasema shukrani siku ya leo, karibuni. Asante. Thank you very much. Hawa ni wasasi ambao tulipewa ili tufanye kazi na wao. They are representing the parents in each form. Ambao wamekuja hapa, kuna wawili ambao wanastahili kuwa 10, kuna wawili ambao wameomba apology hawakuweza kuja. La kwanza ni kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya vile ambavyo mmependa hii shule na mmekuja siku ya leo. Appreciate yourself. God bless you so much. Na la pili ni kwamba leo mnatupea wakilishi kama hawa ambao wako hapa. Vile Madam Principal amesema, mtachagua wakilishi ambao watakuwa wakiketi chini katika kikao na kuamua mambo muhimu ya shule hii. Kwa hivyo wanapoketi chini na kuongea,
wanawakilisha nyinyi. Unanielewa? Kwa hivyo hawatakuwa wakijiakilisha matakwa yao wenyewe, watakuwa wakiakilisha matakwa ya wazazi wote. Sio ni jambo nzuri? Pia siku ya leo tutapata mwenyekiti mwingine ambaye atakayetupeleka. Tutakapokuwa tumechaguana, mmechagua wawakilishi wenu, tutaenda tuketi chini na hao wote, alafu wachague PA chairman ambaye atakayetuongoza wakati huo mwingine ambao umesalia. Tunashukuru kabisa kwa sasa. Tumewakaribisha katika shule hii, mjisikie katika huru. Kuna jambo moja Madam Principal na Deputy Principal pengine hawakutaja. Kulikuwa na wazazi zaidi ya 200 alikuwa anapenda kuona vacancy katika shule hii. Wamekuja kusema tusaidie, tupate shule tu hapa. Kwa hivyo kupata opportunity, wewe kupata mtoto wako kuitwa hapa ni jambo nzuri, si ndio? Kwa hivyo tushirikiane, tupande hii basi pamoja. Nimesikia Madam Principal akiuliza tutaambatana pamoja. Mmekubali tuambatane katika hii basi ya 8.2 na kuendelea. Mungu awabariki, Mungu awatendee mema. Jambo ambalo ni la muhimu sana katika matakwa ya siku hii ya leo. Pengine unasaona umeketi kwa muda mrefu, unasikia pengine hata umechoka. Ni muhimu sana kujua ni nini mtoto wako anafanya kwa kila wakati. Ni nini shule hii tunasimama katika misingi ya is a Christian based school. Hata Waislamu tunawakaribu wote wa all religion. Mtoto ambaye alikuwa wa kwanza anaitwa Halima, alikuwa na CRE 78. Kuna mwingine anaitwa Kariuki, nimeona ako na 30% CRE. Sababu ndio CRE hatufundishi dini katika shule hii. CRE inafundishwa subject kama zingine. Na unaona hata sio sisi ambao tunashika dini ndio sio dini inafundishwa hapa. Kwa hiyo Mungu awabariki na awatendee mema. Na mwisho ni hili. Tuko na upungufu wa vitu kadhaa katika shule hii. Japokuwa hayo yote yangetengwa na wale ambao waliakilisha. Mmekuta tumejenga hall ambayo ni nzuri. Ni nzuri ama sio nzuri? Ni nzuri. Watoto wetu wako ndani ya madarasa ambayo yamejengwa na waliotangulia. Ni kweli ama si kweli? Tuko na upungufu wa madarasa 4. Ndio tuweze kugawa hao wanafunzi wa kidato cha kwanza iwe namba ambayo inastahili. Tuko na upungufu wa madarasa 4. Madam Principal amesema ya kwamba, nimesikia akisema ya kwamba tuko na upungufu wa walimu 15 ambao wanalipwa katika hazina ya BOM. Mmeyasikia haya? Hao wakilishi ajapokuwa wengi hawakuwekwa, tumeketi chini na tunaona ya kwamba tuna upungufu wa vitu vingi. Tuna upungufu wa administration block, tuna upungufu wa dormitory, tuna upungufu. Lakini katika hali hiyo yote, walimu hawa wanajisatiti. Si ni ukweli? Wanajisatiti. Ni Kiswahili kizuri hiyo. Wanajisatiti. Hata umesikia wamesema kuna wengine wametaja remedial class. Watoto wengi wanafundishwa remedial. Kuna mtu ameingizwa pesa za remedial akiayu? Aina mkono? Kunaye? Lakini nimesikia wanafundishwa 10 and 11 lessons ambayo haigharimiki chochote. Sisi tumeketi chini pamoja na wawakilishi hawa ambao nyinyi hamkuwakilishwa. Ndio sababu nataka kuwauliza. Na mtawakilishwa tu pia. Na tumeona ya kwamba tuna upungufu wa walimu. Haya mengine hatutashughulikia. Sisi tukiwa wazazi na wanafunzi, ili tuweze kupata ile ndoto ya 8.21, tumeona ya kwamba tunahitaji kuajiri walimu 15. Kwa mwaka moja tutahitaji shilingi milioni 3 kwa mwaka moja. Tulipoketi na hawa
ambao wamechaguliwa, tukaona ya kwamba ni vizuri kila mwanafunzi, nielewe hapa vizuri, kila mwanafunzi tutoe shilingi 1,000 kila muhula. Kwa miezi mitatu tunatoa shilingi 1,000 juu ya school fees ambazo tuko na tunatoa. Kila muhula tunatoa shilingi 1,000 kwa kila mwanafunzi ili tuweze kuajiri walimu. We don't want motivation, kuajiri walimu, tuwe na walimu wa kutosha. Hadi wakati serikali itatupea walimu wa kutoshelesha mahitaji ya watoto wetu. Sababu kila muhula tumesikilizana ya kwamba tutakuwa tukitoa shilingi 1,000 kila mwanafunzi kwa kila muhula. Ama kuna maoni tofauti kati yenu? Nyinyi mngeona namna gani? Watoto apelekea nataka kusikia wawili watatu. Yangu nasema nayo maoni hapa. Mimi naitwa David Jomo Kimani, mkazi wa Bahari Center. Dada wangu hapo kwa mwanzo anaitwa David Jomo. Tunaifikia leo kwa sababu ya Mungu na hata kwa sababu ya uongozi wa shule hii, kwa sababu ya kutuanza mambo mazuri kufika hapa, na ili tuwe na mpangilio mzuri ya watoto wetu, kwa sababu ndio nguvu yetu kesho. Kwa hivyo naomba kuona hayo maoni ni kwa sababu tumeleta watoto wetu hapa na ili wawe kielelezo hata kwa wengine kesho, kwa sababu ndio nuru nchi yetu kesho. Mungu awabariki sana. Asante. Tuwe na kupiga makofi mzazi. Tuwe na aledi. Kuna ndio huyu. Usikie wewe unasema nini? Asante kwa nafasi. Niongelea ya kwamba kwa sababu sisi tunakuja tukiwa wapya, jambo la kwanza ni kukubaliana na watu wetu wako, na kama kuna maoni yetu tutaongezea. Kwa hivyo iko sawa sawa. Ongezea useme jina lako na jina mtoto wako ndio ina vizuri. Mtoto wako wako Command Blue Zigora Njeri Mwaura. Mimi mwenyewe naitwa Asante. Kuna mwingine anasikia lazima aongee. Kuna mmoja patia huyu. Na ni wa mwisho ndio kwa wakati. Ama maonaje? Huyu ni wa mwisho. Kwangu naweza kuwa niko sawa, lakini kuna yule mwenye kwa mtu kidogo, hata kulingana labda na skills pia ni sababu kulipa, na pia utakuwa kupitia maisha mengine moja ni. So sketch watoto kwa sawa, ni lazima watu kubaliane. Okay. Vizuri. Ana maoni mazuri. Sasa huyu anasema jambo. Ili haki zote zisizowakilisha vyama akitambo. Nafikiri wazazi ikikuja jambo la kutoa pesa wanaangalia chini, lakini sisi education is life equalizer, na ili kudimani sasa kwa hao walimu we have to adapt what they demand us. Kwa hivyo mimi kwa majina ni James Tendo, msichana wangu ni Monica Rubo Command Blue hiyo rasmi. Asante. For us to demand. Okay. For us to demand what? Performance. Yes. Asante sana Madam Deputy. Kwa hivyo ni vizuri. Hakuna kitu ambacho tunatarajia tuwe na kizuri kama hatutafanya nini, hatutakuwa na mwalimu. Kwa hivyo tutapeana sisi walimu ili wakati tutakapokuwa tukimuuliza principal where is the performance. Sasa siku hizi tunauliza performance iko wapi? Hiyo nani wako igana? Sina walimu wa kutosha. Utauliza utajibu aje? Anasema nini? Kwa hivyo Mungu awabariki sana, Mungu awatendee
tushirikiane, tuingie katika hiyo basi, tushirikiane ili tuweze kuambatane kwa pamoja. Hata kuna wazazi ambao tayari wako wameshatoa, wameendelea kutoa, walikubali na wakasa kutoa. Kwa hivyo ukalipa kupitia account ile ya school fees na unahakikisha unapewa risiti. Unanielewa? Na wale pekee watakuwa nazo, wanapitia pale ofisi kwa basa, walipe na watapewa risiti. Si sawa? Mungu awabariki mnapokuwa mkienda. Kwa hivyo ni jukumu langu kumwalika BOM chairman ambaye ametuongoza vizuri, ana uwezo na pia yeye ni wa maneno machache. Karibu sana. Mpigeni makofi mnapokuja. Karibu bwana chairman. 2020 from one parents. Hamjambo. Naona hakuna muda, hata ningekuwa na maneno singeongea. Niseme ya kuwa ni furaha yetu kulichagua hii shule. Ndio? Ni furaha tena juu mling'ang'ana kuja kwa hii shule. Ndio? Mngeachwa nje mngelia. Ndio? Hiyo upendo mlikuwa nayo, tunaomba muendelee kuwa nayo mpaka 2023. Kama board ambapo mmesimamiwa na parent reps, tuna parent reps wako kwa board. Nikiomba mnapozunguka shule leo, mnapo engage shule leo, mnapozidi kuengage shule up to 2023, muwe watu wa kuparticipate. You own up the school. Shida zenye ziko kwa hii shule, muwe part of the solution. Ndio? Mtu saidie, msinyamaze, kuimprove performance ya wanafunzi na provide facilities for our girls. Ndio? Nimeona ya kuwa last year tulikuwa na transition to university 61%. Tukiinterpret hiyo kwa 2023, out of 324 students, nione 193, 194 wataenda university. Kuna wengine 130 hawataweza kwenda. Lakini juu ni mapema zaidi, tuhakikisha kuwa mkiwa na PA wenu, mkiwa na walimu, mkiwa na administration na board, muweke mikakati ya kuensure tuko na 90 ama 94% transition. Na tumeona ni possible. Ni possible. Kwa hivyo sitarajii nyinyi wazazi, tumepewa 100% transition, tumewapokea mkiwa wengi sana. Sitarajii tuanze kunung'una ama kucomplain. Ninatarajia tushikane mikono, tuhakikisha kuwa shule yetu ni mfano mwema katika Nakuru na nchi nzima. Niseme ya kuwa nita-introduce board members wenye tunashiriki na wao, na tuna part yenye wako kwa wazazi, wamekuja hapa na mmewajua. Wazazi wenye ni PA kwa board, salimieni wazazi wenzenu. Kwa wenye si wazazi ambao wamechaguliwa kurepresent serikali, tunao watu watatu na principal 4. Na si kusema hiyo ndio board, ni executive board ilikuja leo, wengine hawakuja. Mtakuja kujua wengine tunapoendelea. Nitaomba ya kuwa tuna elders wawili wa introduce nikimalizia. Bwana asifiwe. Ninaitwa Nahati Kidodia Langa, mpenda Yesu Kristo, na tuko pamoja kuendelea kupeleka shule mpaka ya still kwingine. Mungu awabariki. Kuna vice chair, anakia. Bwana asifiwe. Haleluya. Majina yangu ni Sami Kinge. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nataka kuchukua nafasi kuwakaribisha wazazi wenzangu, niwahakikishia kwamba mko mahali ambapo pamefaa. Miaka mitatu ijayo tushikilie na tushikiliane
ili Mungu apokee utukufu na watoto wetu waweze kufaulu. Bwana wabariki na karibuni. Tunaye Kristo ambaye ni secretary wa board. Thank you. Media secretary to the board, media naandika minutes. Asante. Thank you. Wazazi, niko na challenge moja. Mtu stretch to the limit to ensure watoto wenu wamefika kiwango kinachofaa. Tuwe mfano mwema kwa kaunti ya Nakuru na nchi yetu ya Kenya. Kimasomo na kitabia kwa watoto wenu. Na mwende salama. Napigia makofi mara tena. Hao ni watu wamejinyima so much, almost everything, for the sake of your daughters. We respect them a lot. Let's continue to support them. So just before we break into our groups, ili tukaweza kufanya uchaguzi, na uchaguzi unachukua tu 5 minutes, na kuaga kitu ya rahisi sana, kitu fast. Ningependa tujue kama kuna mzazi pengine ako na swali, pengine uko na reaction. Maybe you can allow 2 parents to make their reactions. We respond to them. From there, the deputy principal will take over and direct us on how to go about the election. So I think David, saidia, kuna mzazi pale. Kuna mwingine? Oh, so David, kuna mzazi pale na kuna mwingine pale. I think tunaweza kuwa na hao for now. Majina, habari yenu yote. Sasa habari yenu. Walimu kuka. Aswalia, wanaitwa kule Kukele. Kwa neema. Kukele. Na one Swali yangu ni kidogo kabisa. Maana tuko wageni, na sisi tu wageni, maana tumekuja kabisa sisi wote. Hii elfu moja tunakubali kabisa. Tunakubali hiyo pesa kidogo na nzuri, basi yetu tutoe ndio tupate walimu, ndio tupate masomo. Tunakubaliana. Na swali yangu tunataka kujue inatolewa leo kutoa kwa kama leo na maisha ni tatu kwa kweli au maisha. Ndio swali na sisi tuko sasa tumefurahi kabisa. Mimi naenda kabisa leo inaitwa demokrasia ndio kweli, lakini sijawahi kuona shule iko na taratibu nzuri kama hii. Basi sasa mtaka mambo yao iko sawa na iko stili, na hata sisi wazazi wa Kuyumbia tunaungana na nyinyi na tunaomba baba yetu pia kumaa kama sisi, maana tumekuja asante. Sio kwa nini ndio nataka kusema kwa hiyo nataka kuomba hapa ndio tujue na nataka. Asante sana. Yule mwingine awe. Sijui kama nimekupata. Nauliza sio watu watoto staff ama watoto staff. Thank you. Najibu swali. Sijui kama kuna mzazi tumefungia. Habari zenu wazazi. Ningependa kuuliza, nimesikia watoto wakienda form 3 watanunua uniform nyingine. Ningependa kuuliza ni zote. Manake atasoma mwaka moja na atakuwa na shati 10. Hiyo zaidi form 3 ndio tutakuwa tununua uniform nyingine. Kwa hivyo atasoma tu form 4. Naona shati 10 zitakuwa mingi, kusoma mwaka moja na ziko na loan. Tutapeleka wapi?
hakika hata kama mada tunasema kwamba your class are bigger. I don't think that when watoto wako congested, they have a conducive environment ya kusoma. Si kusikia mahali mjeza, I always expect to touch the surprise and take a darasa so that we reduce the congestion. Because watoto kuwa 80 kwa darasa, hata kama ni 100% transition, me I don't have to count. Watoto wanatakiwa at most wawe 60 ama 50. When you talk of 80 students in a class, Madam Principal, hapo kidogo ni haraka. Thank you, thank you. Thank you. One more. There was a lady there, David. Wazazi, mturuhusu tu tupe mmoja, one more, so that we don't take so much time. Mimi nimependa kuuliza siku ya leo kwa sababu msichana wakati anakuja hiyo wiki moja niliambia kuna mwalimu aliwaambia hii ya moja imewekwa hapa wasweta inakuwa uchafu sana, kwa hivyo tutoe mbele kutoka kwa mwili. Sasa ningependa ni vizuri kwa sababu siku ya leo mambo hivyo. Asanteni wazazi. Situmbulize huyo mwingine atosheke tu tafadhali. Waendelee kuuliza. Hebu kimbia. So kindly put us in that agreement that we can report to keep working on it. Thank you so much wazazi. Kuna mwingine amesikia hapo hajatosheka kabisa. Okay, huyo wa mwisho, that gentleman there. Uko wapi? Utapewa nafasi mzazi. Thank you so much. God is good. All the time. And all the time. God is good. My name is Daniel Luchani. My daughter is called Swing from one degree. Now, ukweli ni kwamba kitambo hao wafike hapa. I don't know if it's on my side alone, but I believe every other person amefanya bidii sana. Tumeishi kutumia pesa mingi sana kitambo mmoja mtoto apate yale watu yapata akapashia kuendelea shule. Some of you used to pay up about 8,000 per year, and now you are paying 40. What do I want to know? We are adherents of this school. When the board management says parents jump, we should inquire how high should we jump. Sio kupinga elfu tatu kwa year, so little. But then, if this money is not enough, just like the other time said, wanafunzi wakati wako concentrated, what they are congested in a class, understanding inarudi chini. This is not what we are used to. Wanafunzi wanaisha kuwa lesser than that. Now, because of the 100% transition, it's a challenge. How do we counter this challenge? Kama hii pesa haitatosha, can you arrange or maybe a funds drive? Then it will be enough. Mzigo usilemea kwa pesa. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Lakini mmoja sasa wazazi, yezaledi anainua mkono kwa very long time. Jambo hilo nilikuwa naona kama hiyo pesa tungepewa tupe second term, kwa saizi tununulie watoto vitabu kwanza, hiyo 1,000 tuanze kuwa second term. Asanteni. Thank you so much. Take your seat. Asanteni wazazi. I don't know whether I understand what he's saying.
I think it would be easier for you to come here. It would be easier. Jambo wazazi wenzangu. In fact, nashukuru kwanza kwa shule ambao wameweka mbele zetu. But let us not complicate all this. Ningeomba sana kama walimu wamesema tufanye vile wamepanga, let us not complicate things because others are coming from far. Mkiendelea na shughuli tutafika saa moja, wengine wako so far short. Mwalimu mkuu na kuunga mkono. In fact, there are other parents who have not cleared school fee. We are struggling to pay. Sio sote ambao tunajiweza, vidole zako sio sawa. Kuna kingine kifupi, kingine kikubwa. In fact, let us support the school, but don't just add things in a very not equal style. Tuelewe wazazi sio wote sawa. Lakini tusukume shule ifanye nini? Iende mbele. If you want to add something on top of that, you just go aside and do the same. Lakini ningeomba mwalimu, in fact, in the side of buying school materials, shule sile tu kama natutuma, hakika zinatuua. In fact, we are buying materials at the high rate, sure, at the high cost. Kama mattress ya 18 something, we are paying at 3,100. I'm a businessman. Mwalimu na kuomba kwa niaba ya shule, hata utafuta duka karibu hapa, hata matuka mengine karibu hapa. In fact, tuweze kununua vifaa vya shule kwa bei ambao ni sawa kidogo. In fact, those shops that you are sending us, they are quite expensive. I wish you best. I salute the school management and I salute my fellow parents. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana. Mimi nimeokoka. Tukiwa hapa sisi ni wazazi na tutoshani. Sasa mkisema tu 3,000 every time, kuna wengine hata hiyo fees hatuwezi. So let us, na serikali inasema PTA wasitumiwe kuongezea watu pesa ile haiko kwa nini. So that one tutaongea wazazi wakubaliane, you cannot just say 3,000 per child na ipite. Na si wazazi wote watoshani, we have engineers here, kuna wale hawana kazi, ni kibarua ya 200. Thank you. Thank you very much. Mimi sitaki huyu msimulize maneno ya pesa. Huyu hausiki na pesa yoyote. Nimesema sisi wazazi tumeketi chini na tukaona ya kwamba watoto wetu, sababu na nimesema nikianzia performance, because of the performance. Tumeketi na tukaona kwamba swali ambalo nimeulizwa pale, ni njia gani tutakayotumia. Ndio hiyo tunataka kufanya nini? Hatutaweza kujenga darasa wazazi kwa pamoja. Hatutaweza kulipa mwalimu katika mfuko huo. Sasa kama mnasema hatutoshani, tulipoketi chini ndugu yangu na dada zangu, tukaona kama tunahitaji madarasa 4, shilingi milioni 4. Tunahitaji walimu 15 kwa mwaka, milioni 3, hiyo milioni 7. Tunahitaji kujenga administration block, tunahitaji milioni 9. Mnanielewa? Ongeza hizo milioni 9 kwa milioni 7. Tunahitaji kujenga dormitory ambayo inahitaji shilingi milioni 4. Sote tukijumuisha mahitaji haya tunayahitaji ndio. Lakini tuliona ya kwamba the priority ni mwalimu kwanza. Kwa sababu tukijenga madarasa 4 na hatuna mwalimu, haitakuwa na umuhimu. Na tulipochunguza hazina, sasa kama tungegawa hizo pesa, tungesema kila mzazi ama kila mwanafunzi ataongeza juu ya 10,000. Lakini tukaona ya kwamba mzigo huo hata na mimi pia ni mzigo. Niko na watoto wengine shule zingine, nawe pia uko na watoto shule zingine. Tukachukua mzigo ambao ni mwepesi. Unanielewa? Na si ati walimu walisema, sio hawa walisema. Na hatupitisha, tumepewa idhini na Ministry of Education. Tumepewa idhini.
Kwa hivyo hatufanyi ati wametumia PTA wakangamiza wazazi. Hapana, tumepewa idhini. Mambo ambayo yametulemea, tuige wazazi jinsi ambavyo tunawaambia, tuambie tumelemewa na hapa. Kwa hivyo mngependa watoto wenu wakae bila walimu wa kutosha? Mngependa watoto wakae bila mwalimu? Hiyo nauliza kwa sababu tunasema ndio 1,000 kwa muhula ni nyingi. Sasa ni pesa kidogo, ni nyingi. Na ni nyingi sana. Lakini shika 1,000 hapa hivi. Uinue juu. Alafu shike mtoto wako unapata hivi. Ulinganishe. You compare the value of your daughter and 1,000 Kenya shilling per term. The value of your daughter, you compare now. This is my daughter, and this is 1,000 Kenya shilling. What do I value more? Nini ya muhimu? Singependa kuongea sana. Haya, kuna hiyo ambayo unasema ya kwamba kuna hawa wazazi wanaenda mbali ndio na wamefanya vizuri kwa sababu ya kuja. Njia ya kulipa pesa hizi nilikuwa nimesema tutalipa kwa account ya shule kile ambacho tunalipa school fees. Lakini wale ambao wanakuwa wana pesa hizo leo wanasipita pale ofisi walipe. Kuna wale ambao wana uwezo wa kulipa hiyo kwa pamoja wamekubaliwa. Kuna wale ambao tumegawa kila muhula 1,000, muhula wa pili 1,000, muhula wa tatu 1,000. Tumegawa hizo pesa hivyo. Kuna swali hajajibiwa? Sawa. God bless you. Thank you. Let's not talk more about that. Wazazi wa form 1 mmeanza vizuri sana, na huwa tunaambia wazazi wetu kuna mambo mawili haiandamani vizuri: kelele na results. Kelele na results. Kwa hivyo hata tukiendelea sasa, mmepiga kelele, but ni vizuri tutembee pamoja bila siasa mingi. So wenye amesema tumeanza mambo yenye haijaruhusiwa na serikali, it's good we correct you. Matiang'i alistop hiyo kitu, but Professor Makoha amefungua mlango, because with the 100% transition it has become impossible for all schools to continue running. So here we don't do things that are not allowed. We are God fearing, we love God and we fear God. And we also don't want you to have any fear about your money. Your money is put into rightful use. So I think that one has been now answered. Kuna mzazi aliniuliza swali kuhusu uniform. Mzazi, it is too early. Sometimes they say it is good to cross the bridge when we get there. Unaona that small girl unaona sahi, anaweza hata kufikia hii size ya principal. By the time anaingia form 3, hautaambiwa na mtu anahitaji a new set of uniform. Lakini kwa sasa wacha tu tunyamaze, tugojee 2022. You will not need to be told by anybody mtoto anahitaji replacement of uniform. Lakini kama hata kuwa ame-outgrow blouses zake, hautanunua zingine. Kama hazitakuwa zimeraruka, hautanunua. Lakini situgoje mpaka 2022. I think it's a bit early sahi to talk about 2022. Mimi naona kama maswali mengi tumeweza kujibu, because most of the questions zilikuwa zina rotate around hiyo 1,000 na PTA chair amejibu hilo. Unajua hata sisi ni wazazi. Juzi mtu anaenda kwa shule yake na unaambiwa every parent is paying 40,000 on top. Na nisiwe quoted anywhere. So we are also parents, and I'm sure we are doing that. Here we will not do such a thing. And I also want to say, parents, you are just a section of all the parents. We only wanted to give you the information. We have already given the information to the Form 4 parents, to the Form 3 parents. The Form 2 parents are yet to come. They are coming here on 18th of March. So they are going to be given the same message. And then during the AGM, that is when tutapitisha kila kitu.
vizuri. Sawa sawa? Kwa hivyo, you are just a small section. We just wanted you to move with us the way we are going. Thank you. Madam Principal, Deputy Principal will come over here. Atajibu swali kuhusu UPI. From there, atuelezee vile tutafanya elections in less than 5 minutes. If you are already a leader and you know it, and God spoke to you before you came here, that He wants you to be a leader, let us not waste time when we get to those groups. Utainua tu mkono useme Mungu alininenea asubuhi, nikajiona nikiwa kiongozi. Ili tusipoteze wakati. Sawa sawa? Beautiful. Now, after everything, we shall request one of the parents mwenye pia amesaidiwa na Mungu aongoze maombi ya mwisho. Na pengine ni vizuri tujue ni nani huyo amenenewa na Mungu, ni yeye ataongoza maombi ya mwisho. Si unaona watu wamenenewa na Mungu. Oh, these are very good, a good group. So, mtumishi wa Mungu, as you come here towards the end, ukituongoza kwa maombi, tutaomba wazazi wote na anybody else who is here. Tutaelekeza mikono yetu kwa hiyo red flag. Mnaiona? Sisi zote mtumishi wa Mungu atatusaidia, atatuongoza. At some point before he finishes, sisi zote tutaelekeza mikono kwa hiyo bendera. That is our vision. We have already written it in bold, clear letters. And we want God to hear the from one's parent, tell him this is where we are going. We cannot do it without the help of God. So please help me to welcome the Deputy Principal to move on from there. When we go home, we go safely, but not before tumezunguka kwa hii shule yetu na before tumekula ile chakula tumewapikia. Mungu awabariki sana. Tumpigie mwalimu mkuu. Asante sana mwalimu mkuu. Kwa hivyo swala la UPI bado tunaendelea kuweka ile data kwenye ile names ili tuweze kupata UPI. Wanafunzi wengine wote kutoka kidato cha pili, cha tatu na cha nne wako na ile nambari. Kwa hivyo tunaendelea kufanya hiyo kazi. Ile data tunaiweka na uhakika kuanzia baada ya wiki chache tutakuwa na zile UPI. Kwa hivyo tuko katika ile process ya kuweka ile data kwenye ile names ili tuweze kupata. Asanteni sana. Kwa hivyo imefika wakati mwingine wa kufanya uchaguzi katika madarasa yetu. Na kama ambavyo mwalimu mkuu amesema, tutatumia dakika 5 na tutatoka kwenye jumba hili ili turudi pamoja. Jumba hili ni kubwa sana, tunashukuru Mungu, na madarasa ni 4. Na tuna walimu wa madarasa yetu na tuna presiding officers ambao watasomea masharti ya uchaguzi. Kwa sababu kila uchaguzi una nini? Una masharti yake. Sawa sawa? Hivyo katika darasa lenu mtakuwa na class teacher na a presiding officer. Kwa hivyo nataka tutumie the 4 corners. Tunaweza tumia the 4 corners of this room ili kufanya haraka, kutoka nje dakika 5 na turudi kwa viti, sio? Haya. Kwa hivyo one rep ona ile. Mwalimu one rep angeanza kuelekea kule, akasimama pale kona, naye ni bwana David Mungani. That corner upande ule. Mnamuona, mtaenda pale atasimama kule. One blue wataenda ili kona nyingine. Hii kona nyingine. One green waje hapa. One green tuwe mahali hapa na one yellow tuwe hapa. Alafu presiding officer wanajijua ili tuchague dakika 5.
Tafadhali kurudi kwa viti, alafu nipate wale wamechaguliwa ili watoe hotuba fupi, wasalimie na waseme wamekubali kazi. Washukuru wazazi, hakika mmefanya haraka, hivyo nawashukuru sana. Kwa hivyo ningetaka kusoma matokeo ya uchaguzi wenu, wale watu ambao umechagua, na nilikuwa nimewaomba wale wamechaguliwa wawe karibu hapa kwa sababu wataweza kusimama na hawatatoa hotuba ndefu, ni jina tu na mtu anatoka wapi, pengine anafanya nini, na hata atatueleza na atasema kwamba amekubali kazi ambayo amepewa. Kwa hivyo nawakaribisha wote ambao wamechaguliwa waje hapa, tutawapa kipaza sauti ili waweze kukubali kazi. One green na maina itatuambia kama umekubali kazi. Asante sana, karibu. Barizani wazazi, mimi naitwa Joseph Kudia from Girugi. Jina langu anaitwa Tabitha Jane Kudia from One Yellow. Mimi nimeshukuru kazi One Yellow nimechagua, nimekubali kuwakilisha kwa majukumu ya hii shule. Kushikilia hii shule kwa sababu hata gari kijeleza sana mguu inaisha lakini haiendi. Hata hii shule isonge mbele. Asante. Walimu, wanakamiti na wazazi wenzangu, habari zenu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Esther Imani ya Kristo, nampenda Bwana, na mimi mzazi wa Jane Wangari kwa One Green, na nimejitolea ya kwamba nitafanya haya majukumu kwa msaada wake Mwenyezi Mungu, na nyinyi kama wazazi muwe mnatuombea ili tukaweza kutiwa nguvu, ili tukaweza kuendelea kwa pamoja. Naishi Bahati hapa tu, tunalipa nauli ya 20 shillings na nitakuwa nikipatikana. Bwana awabariki. Msikie makofi. Asante. Jambo wazazi, kwa majina ni James Tendu Kumtumbi, mtoto ni Icon Kerubo Tendu kwa One Two. Hakika huyu ni mtoto wangu ikigamimba. Kazi hii ina uzoefu, ila tu coordination. Kwa vile unaenda ukachaguliwa mahara, unakuta kwamba principle, because I'm using many principles. Ile nimewaambia huyu ni mtoto wangu ikigamimba. Kwa kwanza, sio vema kusema lakini niseme, ni daktari KDF, amefanya medicine. Wa pili ni mwalimu hivi sasa, madam ako Segero Gas. Wa tatu
ni kijana anafanya computer science engineering Dedan Kimathi. Wa mwisho ako form 1 Kenyatta High School. Kwa hivyo wale wazazi mliochagua niwe na imani na mimi. Hasa mimi nazingatia kitu kinaitwa service delivery na self demanding. Yes. Yangu tu vile hata mada mmesema hii ni sawa, hatuwezi kusema lolote, lakini kama second tamtaka anahimiza wale examiners keep reflecting the KCPE results. Umeona hiyo chata imekuwa complete, una reflect hizo marks. Kwa hivyo kazi hii utawafanyia. Asante sana. Wazazi na walimu, amjambo tena. Kwa majina naitwa Lona Tieno, mimi ni mzazi wa Natalie Akinyi wa 100. Na washukuru wazazi wa form 100 kwa kunichagua, na naomba support yenu, na niko ready, nimejitolea na moyo wangu wote. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa makofi. Kwa wao watafanya kazi, kumbuka hili ni huduma tu ambayo watakuwa kutoa katika shule hii ili wanafunzi wetu waweze kufanya vizuri kabisa. Kwa hivyo nawapongeza na Mungu awabariki. Kwa hivyo asante sana wazazi kwa hayo yote. Kwa ajili ya muda wakati huu Bi Faith Maura atakuja hapa ili kutoa shukrani. Na yule mzazi atachukua mkono juu ambaye ataomba. Atakapoomba tafadhali utaombea mpaka chakula. Ukiombea wanafunzi wa kidato cha 4 na shule kwa jumla, pia ataombea chakula. Kwa hivyo baada ya maombi ya yule mzazi tutakuwa na chakula cha mchana pale nje, na sote tutatoka nje. Kuna mahali tutapata kwamba tumeweka tayari mtandao mikono, kisha mtaelekezwa jinsi mtakavyopakuliwa chakula, alafu mtaingia ndani mle chakula chenu. Baada ya kula chakula chenu tutakuwa tayari tumewaita wanafunzi, watakuwa hapa, madarasa yao watayako mbali, tutawaona tu, tasimama tu hapa, watakuja na kisha watawaelekeza katika shule hii. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Mungu awabariki mtakapokuwa mnarejea nyumbani, mwende salama na mbarikiwe sana. Nawashukuru kwa mara ya pili. Kwa hivyo sitaki kuchukua muda mwingi, lakini mtatoa shukrani kwa yale yote ambayo tumetenda. Tunamshukuru Mungu kwa neema zake, ametuwezesha kufika wakati huu. Wazazi tulitoka mbali, akatupatia jani mases na tuko hapa. Tumeelimika, tumekuwa wazazi kamili. Najua ulileta mtoto na ujui kama ulikuwa mzazi kamili. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa yote yale. Pia nataka kushukuru this bench ya uongozi wa shule unaoongozwa na Bwana Wajama na Biket. Kwa tunamuita Biket ndio asizeeke sana kwa uongozi wao. Ukizunguka utaona hakika this group is not supposed to be referred to as 4 years old. It's supposed to be more than 10 years old. Ni kwa sababu ya uwajibikaji wao na uongozi wao mzuri. Kwa hivyo tunawashukuru na kuombea Mungu waendelee kuwajalia uongozi mzuri. Wazazi na washukuru kwa kuja kwa wingi, utulivu wenu tunashukuru. Hata vile mnaunga shule mkono na tutaendelea kuiunga. Kwa hivyo tunamshukuru na kumshukuru kwa ya baadaye ambayo mtafanya kwa shule hii. Tuna walimu wazazi ambao mliwaachia wanafunzi wenu tarehe ngapi? Mzazi unakumbuka tarehe? Tarehe 13. Na unaona wengine wamenenepa, wako very jovyo, wako sawa. Masomo wanawalinda vizuri. Kwa hivyo tunashukuru walimu wazazi wa Jomo Kenyatta kwa kazi yao nzuri. Waandalizi wa siku ya leo tunawashukuru kwa kazi yao. Mahali mmeketi ni safi na kiti, hakuna mzazi amesimama. Kwa hiyo tunashukuru wote. Na chakula kilichopikwa, je,
tuna non-teaching staff ambao wamefanya kazi nzuri, wamepikia wasichana na wakampikia. Tunawashukuru wote, na iwapo kuna mtu sijataja na kumshukuru, jua kwamba ameshukuru. Tumetoa shukrani kwake kwa yote ambayo ametendea shule ya Jomo Kenyatta. Kwa hivyo Jomo Kenyatta iendelee mbele. Kwa hivyo Johnny Masses, all the best. Let's pray for our kids, encourage them when we meet them. Tulisema don't condemn them, eh? So sawa, ni mwanzo na watafanya vizuri. So God bless you and have a safe journey. Thank you. All protocol staff. I say, my name is Philip Mbai. I'm a pastor with Christian Church. Mr. Nganga was my teacher in Jomo Kenyatta High School, across the board. This was our field, we used to pray here. But I thank God because it has also transited. Done what? Transited. Madam, thank you so much. This is wonderful. The structures the building is wow. That time, kulikuwa miti hapa na msitu. But I wonder how God has transformed this place. I don't need to just give you one verse before I pray. Like this verse, please now. Psalms 45. Psalms 45. Let that be our Form 1, 2020 to the end. Let us carry that. Because I want you to stand after this. We have our God. I'm only going to read our prayer, but I want to give some time for you to pray for this school. I want only to be leading a prayer. Just a minute, then I'll conclude in the next minute. Psalms 45 verse 1. Psalms 45 verse 1. My heart is indicating a good matter. I speak of the things which I have made, touching the king. Part B, not part B. My tongue is the pen of a ready writer. Ulimi wangu ni karamu ya mwandishi aliye tayari. We have a blank page for 4 years here. It will be written by your tongue. The confession, the speaking about what you speak will make a difference. From where I'm coming in, I've been a class rep, and we managed to perform because of speaking to these children, and there was an improvement of about over 7 points in our last time. And this kind of thing pushed us from class 1 to class 8. Today I was technically knocked out by gender issue, but I thank God I'm going to support you, Lorna, in Jesus' name to the end. Now, what I want to say here is, your tongue, whatever we build is all about your tongue. From today, let our tongue write nothing negative about our girls and about this school. Looking at these structures, looking at what has been done by other parents, we owe them a big challenge. We owe those people that were before us. And out of that topic, before we leave, we also need to leave a challenge somewhere along the way for those who come after us. But the main thing is academical. Let our pen be our tongue a pen of already. Let me hear you. Already what? What are you going to write down? Your daughter will come out of that gate what you wrote down. Girls' school is more about parents. It's not about girls. What today, ile ripoti yote unakuachia nyumbani, unajua sisi walikufa, unajua mkali fanya, unajua ifanyika, unajua ile umbo yako unapenda mapusiri fanya. Hiyo yote ukimwachia itamdisturb for the next 2 weeks, 1 month. Girls are very sensitive. They are very sensitive with what we talk. Let us become lady pens. Write positive. Challenge her positively. Don't criticize her hata akiwa na marks ngapi. I took one girl that was very low. Na nilimwacha amepass. She was almost written out by everything. But by the end of it, she was outside. We have power. God created the world only by the power of the tongue. We have a God nature. We speak, things happen. We speak positive, things happen positive. We speak negative, things
You are a pen. Your tongue is a pen. Today, not this. Your pen will make this, sorry, I'm a pastor, not this church, but this school to high heights. Somebody say amen. That's the pastor part of it. Stand on your feet. We are pen, our tongues. Just close your eyes a minute. I want you to avoid anything that may have been negative in your mind. When you saw that report, something came in about your daughter. When you let them hear something, I want us to start by the greatest number of parents in this school. Lord God Almighty, guide us. We humble before you. We humble before this team of BOM, PTA, and Madam Principal, a godly woman that you have set before us. We humble before you. As parents, let us remember all the time that our tongue is a pen of a regulator. Oh, how I pray that we shall not write anything negative, anything ungodly, but will keep your word. You created the whole world by just a word of your mouth. And you give us that God nature, that whatsoever we speak, so shall it come to pass. Therefore now, God help us and guide us. Let us lift our hand towards this banner, towards this. Let us lift it here, our hands. Tunyoshe mikono yetu hapa. This, our breaking, they are breaking the limits. Trailblazers, the word means trailblazers, is a simple meaning whereby they will do something that somebody has never done. They are venturing to fields nobody has ever ventured. The trailblazers means you are making a way where no one has ever gone, and you want to make a difference. That is the meaning of this word. So can we speak as pens of a regulator to this word? And we declare this will come to pass? Can we cast out every doubt and every fear and every worry? And we declare that this will come to pass in the name of Jesus, because it's possible. God, you created this world by the word of your mouth, and you spoke and said, and everything became. And you have told us, if we say to this mountain, remove and be casted out, so shall it be. Now we are speaking to this mountain, that it shall come to pass, that in the name of the Lord, they shall be trailblazers for sure, in the name of the Lord. We want to bless them. We want to bless their parents. We want to bless their teachers and the community, entire Jomo Kenyatta Girls community. We speak a blessing to them, in the name of Jesus. Father, cause it to be possible, in the name of Jesus. We bless the school. We bless their understanding, in the name of Jesus. May you remove every hand of the enemy. May you protect them from every world fires, and give them victory and courage and confidence to become, in the name of the Lord. So Lord God Almighty, now, together as the parents entering this school, together we agree, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, it is done. And the congregation say, amen. Amen. Let's now pray for every one of us. Let's now pray for every one of us. Father, we thank you. You have given us this opportunity to become parents. We are not taking it by chances or an obvious matter, but we are humble before you as parents, first of all. You have given us these children in this class, and we are stewards. You have their cost, you have their design. We are only stewards. Help us to be better and the best steward ever possible. By following your steps, following your voice, and guiding these guys according to your will. In the name of Jesus. It's my prayer that now as we leave them in the hands of this capable teaching staff, led by Madam Catherine, it's my prayer you will mold them to become the exact vessel you designed them from since they were in their mother's womb. In the name of Jesus. Lord God Almighty, we pray for wisdom, courage, and confidence in this team, and to the entire fraternity, and to the BOM and the PTAs, to the glory and honor of your name. We mark this day, humbling before you and saying, we will go by you. Na bila wewe hatutaenda, lakini tutaenda na wewe Mungu. Na hadi tamati 2023, we commit this case into your hands. We bless the food before us, and I speak your blessings and your covering upon every parent, traveling to and far, too far and wide. May you protect us. Continue to making us more of a family in the name of Jesus.
It is true we are not equal financial and capability, but give every one of us the grace to meet the needs that have to be met in this place. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, our Lord and our God. It is in Jesus Christ, our Lord and Savior, we do pray and say, Amen. God bless you so much. Thank you. Nimejua mimi ni neema yako, sasa nimejua ni huruma zako. Kufika hapa mimi ni neema yako, sio elimu yangu wala ndugu zangu, sio ujanja wangu wala rafiki zangu. Kufika hapa wewe ni neema yake, kila ulicho nacho ni neema yake. Wapo walosoma kuliko wewe, hawajafika hapo ulipo, wanahangaika. Mwambie Mungu asante kwa neema yake, mwambie asante kwa huruma zake, mwambie asante Yesu. Hakuna kama wewe, ni kwa neema Yesu. Tunasimama sisi kwa neema yake, maisha tunayoishi ni neema yake, kuwa hai wewe ni neema yake. Wengine wamekufa, wewe uko hai, wengine wanalia, wewe una furaha. Ametuchagua kwa neema yake, ametuvika heshima kwa neema yake, wala hatukustahili, ni neema yake. Sio kwa hekima yetu wala nguvu zetu, sio kwa ujanja wetu wala bidii yetu, sio ujuzi wetu wala masomo yetu,